So today's topic is quantum number. Quantum numbers. So is it visible? দেখো তো দেখা যাচ্ছে কিনা বোর্ড? হ্যাঁ স্যার। আসলে এটা জাস্ট নতুন পেন তো একটুখানি হালকা কালি আছে। No problem. Quantum number. So what is quantum number? If I ask you what is quantum number? কি বলবে? What is quantum numbers? Quantum numbers কি বলো? So it is nothing but the address of electron. So quantum number is the address of electron. Address বানান ঠিক লিখেছি তো? এ ডিডি তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Address of electron. Quantum numbers is address. মনে করো আমি একটা অ্যাড্রেস এর কথা বলছি। হ্যাঁ দেখো আমার অ্যাড্রেস ছিল। হ্যাঁ স্যার স্যার বলছি ওই ফিচারটা একটু অন করে দেবেন না আপনি, মানে অন্য কেউ কথা বললে আপনার বোর্ডের সামনে চলে আসছে। ও ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ ওটা হচ্ছে দাঁড়াও তোর ভিডিওতে গিয়ে ডবল ট্যাপ কর হয়ে যাবে। স্পটলাইট ভিডিও ঠিকই বলেছে, এবার ঠিক আছে তাই না? হ্যাঁ স্পটলাইট, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ স্পটলাইট ভিডিও করে দিলাম। তো দেখো so quantum numbers that is nothing but address of electron. Just like me দেখো আমার একটা অ্যাড্রেস ছিল 34 Bright Street, কলকাতা 70। এটা আমার অ্যাড্রেস ছিল কয়েক বছর আগে, এখন অবশ্যই এখানে থাকি না। আর এটা ছিল কি পার্ক সার্কাস এরিয়া, পার্ক সার্কাস। তো এটা আমার একটা অ্যাড্রেস ছিল। এই অ্যাড্রেসে আমার আমাকে যে কাউকে বললে সে চলে যেতে পারতো। সো আমার অ্যাড্রেসে কি কি লাগছিল? In my address I required my city. Name of my city was Kolkata. Name of my city was Kolkata, and my area or colony rather, colony was Park Circus. Park Circus. এবার দেখো road, what was my road name? Road name কি ছিল? Bright Street. Bright Street. Number of house number or room number, house number কত ছিল? 34. So this is my address. This was my address once upon a time in Park Circus. For my address, what I require, that is city. কোন সিটিতে? Main city, that is Kolkata. Own area, that is sub city, that is which area belongs to Park Circus, which road, Bright Street, house number. So 4 parameter is required: city, colony, road, and house number. Similarly, for electron also, to find out the location of electron properly, to just the motion of an electron in an atom is described by 4 parameters. The motion of an electron in an atom is described by 4 parameters, namely, which is known as quantum number. One is principal quantum number. So this is CT is the principal quantum number. CT, which city? Principal quantum number. Which sub, that is shell. Which shell? Which subshell? Which small area? In Kolkata, Kolkata is larger city. In a small city is Park Circus. In a small area, so it is sub area, subshell, that is L. And road, in which axis? X-axis, Y-axis. Suppose a road is there, দেখো 3 মাথার রোড যেগুলো হয় না, যেমন ধরো 7 পয়েন্ট ক্রসিং, তারপর 3 পয়েন্ট ক্রসিং, মনে করো 4, যেমন 4 নম্বর ব্রিজে কি আছে 4 পয়েন্ট ক্রসিং। সো এটা হচ্ছে মনে করো 3 পয়েন্ট ক্রসিং, যেখানে X-axis, Y-axis and Z-axis, there are 3 different roads. So it's all about road, that is magnetic quantum number M. Just like Px, Py, Pz, 3 different orbital in different axes. So they all about road. And finally, spin quantum number is a number either plus half or minus half. So it's all about the address of electron. So what I say here, look, the motion of
an electron in an atom can be described by 4 parameters known as quantum number. এই কোয়ান্টাম নাম্বারস গুলো 4টে প্যারামিটার লাগে, যেমন করে আমার অ্যাড্রেসে কি কি লাগছিল বলো, সিটি, কলোনি, রোড আর হাউস নাম্বার, তেমনি এর লাগবে কি নাম্বার 1 প্রিন্সিপাল quantum number, that is n, principal quantum number. Number 2 azimuthal quantum number, that is L, or secondary quantum number, azimuthal or secondary. Number 3 কি বলো তো, বলো magnetic quantum number, that is M. And number 4 finally, that is spin quantum number, and that is x, small x. So what is quantum number? If I ask you, bolo, what is quantum number? Address of an electron. Address of electron. এটা ছোট করে বলে দেবে, বলো বলো। Some motion of electron in an atom can be described by principal number, azimuthal number, quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So you understand what is Parameters by which দেখো দেখো এটা কি, জাস্ট লাইক ইলেকট্রনের অ্যাড্রেস, আমার অ্যাড্রেস যেমন 4টে প্যারামিটার লাগে, হ্যাঁ, ইলেকট্রনস অ্যাড্রেস অলসো রিকোয়ার 4 প্যারামিটার which is known as quantum numbers. ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. স্যার পুরোটা একবার একটু বলবেন, ক্লাসে জয়েন করতে একটু লেট হয়ে গিয়েছিল। কে বলছো? আমি সুরজিৎ। So আমরা জাস্ট শুরু করলাম, we just started with quantum numbers, a new topic, today's topic. এখানে আমরা বললাম যে কোয়ান্টাম নাম্বারে, যেমন আমার ওয়ান্স আপন এ টাইম আমার অ্যাড্রেস ছিল এটা 34 ব্রাইট স্ট্রিট, কলকাতা 17, পার্ক সার্কাস এরিয়া। দ্যাট মানে কি ছিল, আমার সিটি কি ছিল কলকাতা, আমার কলোনি বা এরিয়া কি ছিল পার্ক সার্কাস, আমার রোড কি ছিল ব্রাইট স্ট্রিট, আমার হাউস নাম্বার কত ছিল 34। তাহলে আমার 4টে প্যারামিটার লাগছে আমার অ্যাড্রেস বোঝাতে গেলে। তেমনি একটা ইলেকট্রনের মোশনটাকে ঠিকঠাক ভাবে জানতে, ইলেকট্রনকে জানতে, টু নো দ্য ইলেকট্রন, অল অ্যাবাউট দ্যাট ইলেকট্রন, we need 4 প্যারামিটার। কি আছে? একটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার আর স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। দেখো যেমন করে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারটা কি, একটা নাম্বার, সেটা আইদার প্লাস হাফ আর মাইনাস হাফ। তেমনি আমার হাউস নাম্বার দেখো একটা নাম্বার, এটা একটা স্ট্রিট, রোড, দেখো ব্রাইট স্ট্রিট একটা রোড। মনে করো 3 মাথার মোড়ে গেছো, যে কোনো একটা বলো না 3 মাথার মোড়, 3 পয়েন্ট, যেমন 7 পয়েন্ট ক্রসিং, 7 পয়েন্ট পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্ট ক্রসিং কে আমরা বলতে পারি এফ অরবিটাল। এফ অরবিটালের 7টা রকম আছে, এফ সাব অরবিট সাবশেলের 7টা অরবিটাল আছে। তো এরকম 3 পয়েন্ট ক্রসিং, সেখানে কি px py pz কোন অ্যাক্সিস বরাবর, কোন রোড বরাবর চলে গেছে। দেখো রোড ইজ নাথিং বাট ম্যাগনেটিক, মানে ওরিয়েন্টেশন অফ ইলেকট্রন ইন স্পেস ইজ given by magnetic quantum number. সেকেন্ডারি দেখো অ্যাজ, এটা কি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, মানে কোন অরবিটে আছে, মানে কোন সিটিতে আছে। অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার মানে কি, কোন সাবশেলে আছে। দেখো সিটির মধ্যে কলকাতা অনেক বড়, তার মধ্যে পার্ক সার্কাস, ধর্মতলা, হ্যাঁ, তারপরে মনে করো একটা সাউথ দিকে কোন একটা শহর, এর নাম বলো, ছোট ছোট এরিয়া, মনে করো চিংড়িঘাটা, সল্ট লেক, এরকম এগুলো ছোট ছোট কি বলবো, এগুলোকে বলবো সাবশেল, তার মানে কি কলোনি। বুঝতে পেরেছো? এবার তুমি কলকাতা বললে তুমি বলবে কি কলকাতা, হ্যাঁ, তারপর কোথায়? কলকাতা বললে কোন এরিয়া, পার্ক সার্কাস এরিয়া। যেমন তোমাকে বলবে কি না, কোন শেল, ফার্স্ট মানে সেকেন্ড শেলে, কোন সাব শেলে, এস না পি, পি। তারপর বলবে যে ওটা কোন অরবিটালে, কোন অ্যাক্সিস বরাবর আছে, এক্স অ্যাক্সিস না ওয়াই অ্যাক্সিস। তুমি যখন বলবে কোন শহর, কলকাতা, নেক্সট কোন সাব এরিয়া, পার্ক সার্কাস, কোন রোড, ব্রাইট স্ট্রিট, তাহলে কত নম্বর, এত। সিমিলারলি দেখো এখানে কি বলছো, কোন অরবিট, এই যে দেখো মনে করো দিস ইজ দা নিউক্লিয়াস, এখানে মনে করো এটা 3, এখানে 2, মনে করো এটা 2s and 2p, দেখো এটা 2s অরবিটাল, এটা 2p or 2p। এবার 2s এর মধ্যে অনলি ওয়ান রুম, 2s অনলি একটাই হয়, আর 2p তে দেখো এই 2p তে 3টে ঘর, px
py pz তোমাকে কি বলতে হবে কোথায় আছে 2 তে n is equal to 2 তার মানে 2 সেকেন্ড লেভেলে তার বলতে হবে কি কোথায় কোন 2s এ না 2p তে মানে প্রথমটা হচ্ছে কলকাতা তারপর কি পার্ক সার্কাস নাকি সল্টলেক এটা সল্টলেক এটা পি ফর পার্ক সার্কাস এস ফর সল্টলেক কোন এটা পার্ক সার্কাসে আছে নেক্সট এর মধ্যে কোন এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আছে কোন রোড পিএক্স রোড তাহলে কি সেটা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এবার কোন দিকে আছে প্লাস হাফ নাকি মাইনাস হাফ প্লাস হাফ কথা বুঝতে পেরেছো কথা বলো ইজ ইট ওকে নাও Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Ali Yusuf you understand Yes, sir. oh, so if you have any problem surely ask me okay Yes, sir. Sure, sir. দেখো সবাই বুঝতে পেরেছো তোমার দেখো তোমার এই লিটল বিট বেঙ্গলি বলছি কোনো প্রবলেম হচ্ছে তোমার No, sir. হ্যাঁ because the most of the things are written here in English so Yes. that is not a problem তোমাকে যদি প্রবলেম হয় আমাকে জিজ্ঞেস করবে you can ask me হ্যাঁ always Okay, sir. so what is quantum number quantum number is nothing but address of electron but that is not a bookish language ki the motion of an electron in an atom can be described by 4 parameter which is known as quantum numbers so copy করে নিয়ে আশা করি this is not required এবার আমরা দেখব what is the utility of this quantum number what is the utility of these quantum numbers quantum number utility কি আছে number 1 হচ্ছে principal quantum number এটাকে principal quantum number কে n denoted by n and it gives us idea about the orbit so now it talks about the orbit or shell দেখো আচ্ছা লেখাটা কি বুঝতে পারছো is it visible clearly Yes, sir. ছোট হচ্ছে না তো No, sir. it talks about orbit or shell b দেখো next হচ্ছে যে position of electron দেখো Rn how far the electron is from nucleus is given by Rn is equal to 0.529 into n square by z that means the radius of electron can be obtained look suppose the name of the atom is given mone karo hydrogen or it may be helium then you can know the z is the atomic number and radius of that atom is given by 0.529 into n square by z angstrom n is the quantum number so if you know the quantum number যদি তুমি quantum numberটা জানো radius মানে কত দূরে আছে how far it is from the nucleus can be obtained বুঝতে পেরেছো দেখো কত দূরে আছে নিউক্লিয়াস থেকে কত দূরে আছে তুমি জানতে পারবে যদি তুমি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার জানো সো মনে করো if n is equal to 1 you can find out the radius if n is equal to 2 you can find out the radius so distance টা পেয়ে যাচ্ছে তাই না কত দূরে আছে how far from the nucleus it is তাই না বলো হবে তো Yes, sir. দেখো next to see energy of the electron can be given as En is equal to minus 13.6 into z square by n square electron volt per atom. So if you know the principal quantum number of an electron, n is the principal quantum number and z is automatically known. যদি একটা অ্যাটমের নাম বলে দেয় হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম so z is always you can be able to obtain from the name of the atom তাহলে n জানলে তুমি তার এনার্জিও জেনে যাচ্ছ ক্লিয়ার বলো তো তাহলে দেখো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের কি দরকার আছে
So it talks about orbit or shell, কোন shell এ আছে, কোন সিটিতে আছে, তার পজিশন কোথায়, বা দ্যাট ইজ দ্য ডিসটেন্স ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস কতটা আছে, এটা আমরা জানতে পারবো। এনার্জি অফ দ্যাট ইলেকট্রন ক্যান বি নোন, তাই না? এনার্জি জানা যাবে তো? বলো বলো। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট দেখো, নেক্সট হলো ফাইনালি দেখো ডি হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইলেকট্রন দ্যাট ক্যান বি প্রেজেন্ট ইন অ্যান অরবিট 2n square. দেখো একটা অরবিট, if n is the principal quantum number, name of the orbit, then 2n square number of electron can be there. So maximum number of electrons that can be present in an orbit is equal to 2n square, is 2n square, is 2n square. So if you know the n value, that is principal quantum number is given, then you can know that you can say, oh, maximum that number of electron can be there. So these all the information you can get from principal quantum number. Is it clear, my dear? Yes, sir. Yes, sir. So this is all about the principal quantum number. So quantum number actually give us the idea about the electron. This is the information about an electron which can be obtained from principal quantum number. মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার যদি জানো তুমি, তাহলে এই ইনফরমেশন গুলো তুমি জানতে পারবে, তুমি পেতে পারবে। ক্লিয়ার? আমাকে বলো, কারোর কোনো ডাউট আছে? No, sir. বলো বলো, এনি ডাউট? জাস্ট কপি করে নাও। Azimuthal quantum number. আগ্নেয়া ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বলো তৌফিক, ততিনী, সৌর্যা, ঠিক আছে তো সব? হ্যাঁ স্নেহা? স্যার। হ্যাঁ স্যার। চলো, নেক্সট হচ্ছে azimuthal quantum number. So what is azimuthal quantum number? The secondary quantum number. Subshell. It gives an idea about the subshell, suborbit. So it talks about the suborbit or subshell. যদি আমরা শেল বলি তাহলে বলবো সাবশেল, যদি অরবিট বলি তাহলে সাব অরবিট বলবো। তো দেখো পি, নাম্বার অফ সাবশেল প্রেজেন্ট ইন এনি শেল। এটা কি নাম্বার অফ সাবশেল ইন এনি শেল, is equal to the n value. That is the value of the principal quantum number. So in the first orbit, if n is 1, then number of suborbit is 1. If n is 2, number of suborbit is 2. If n is 3, দেখো, in case of 1, only 1s. In the second orbit, 2s, 2p. Third orbit, 3s, 3p, 3d. Fourth orbit, 4s, 4p, 4d, 4f. তাই না? বলো। Yes, sir. Yes, sir. Number of subshell in any shell is equal to n value. তো কতগুলো সাবশেল পাওয়া যাচ্ছে পেয়ে যাব। নাম্বার সি দেখো, নেক্সট হলো যে for a particular n value
L has value from from 0 to n minus 1, from 0 to n minus 1. So if L is equal to 0, এটাকে বলা হবে S, if L is equal to 1, এটাকে বলা হবে P, if L is equal to 2, এটাকে বলা হবে D, if L is equal to 3, এটাকে বলা হবে F. এটুকু জানলেই হবে বিকজ অনলি F অরবিটাল পর্যন্তই আমরা পাই। তো S, P, D, F is sufficient. নেক্সট হচ্ছে G বলা হবে, দরকার নেই। সো এগুলো জানলে যথেষ্ট। দেখো নেক্সট D, or n is equal to, or L is equal to n minus 1 subshell is circular, and the others are elliptical. Ellipticity increases, ellipticity decreases with the increase in L value, L value. এটার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেখো। So এটা আগে লিখো, first copy it, then I will try to make you understand this portion. দেখো, suppose n is equal to, আগে দেখে নাও, just look at this, n is equal to 3. So possible L values are 0, 1 and 2. 2. Because for particular n value, L has value from 0 to n minus 1, that is 2. So what I say here, for L is equal to, that is, look, it is 3s, it is 3p, it is 3d, and this is n is equal to, look here, L is equal to n minus 1. This is the n minus 1 shell. So here n value is 3, so n minus 3 minus 1 is equal to 2. So this is circular. This one is circular, and others are elliptical. These subshells are elliptical. Now look how I draw it. Like কিভাবে draw করছি দেখো। এটা হচ্ছে nucleus. So n is equal to 3. So 2s. This is 3s. This is 3s orbital, highly elliptical. Now this is 3p orbital. This is 3p orbital, and another orbital is 3d. Another orbital is 3d, that is circular. So it should be clearly drawn. I am not a good artist to draw clearly. So this is circular. This is 3d, 3d orbital. Look, so this is elliptical. Now look, 3s. For this, L is equal to 0. For this, L is equal to 1. For this, L is equal to 2. So, with the increase in L value, ellipticity decreases. As L value increases, L value joto badche, it become more circular. It become more circular. So, সবথেকে বেশি elliptical কে? 3s. তাই না বলো? Which one is more elliptical? Tell me. কোনটা বেশি elliptical? কোনটা বেশি উপবৃত্তাকার? 3s. 3s, and যত দেখো এ বাড়ছে, with the increase in L value, L0, L1, so ellipticity decreases, and finally it become circular. Clear হয়েছে? বলো, anyone, কারোর কোনো ডাউট? Any doubt? I am asking you. So don't go away with the doubt. Ask me, I will answer you. বলো, কারোর কোনো ডাউট আছে? না স্যার। সত্যি বলছো তো? বলো, সুস্মৃতি, আলিজা, আমিনা, বলো, any doubt? No, sir. Yusuf,
Any doubt? No, sir. Totini, Taufik, Torja, Shreya, bolo. No, sir. Okay. No, sir. Agneya, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, sir. Very good. So next আমরা দেখো অনিমেষ, ঈশিতা, তোমরা বুঝতে পেরেছো? Next. হ্যাঁ স্যার E, বুঝতে পেরেছি। then it is E. দেখো E তে আমরা দেখবো যে so it is subshell, okay. And next হচ্ছে orbital. There are two motion of an electron. Look, for an electron there are two motion. One is orbital motion. So একটা electron is rotating around the nucleus. So this is rotating, but it also revolve around its own axis. So one is, look, it may revolve this type. By doing so, it just revolve around the nucleus. So it is orbital motion. Orbital motion. আর এটা কি around its own axis, এটা হচ্ছে spin motion. তাহলে একটা ইলেকট্রনের দুটো মোশন আছে, যেমন just like মনে করো earth moves around the sun as well as it's also revolve its around its own axis. পৃথিবীটা যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে আবার নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘোরে, এইভাবে ঘুরতে 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 ঘুরতে। সো একটা হচ্ছে অরবিটালে যেটা ঘুরছে অরবিটাল মোশন, এর ওন অ্যাক্সিস এর সাপেক্ষে যেটা ঘুরছে দ্যাট ইজ স্পিন মোশন। ক্লিয়ার হয়েছে? দুটো মোশন আছে, একটা হচ্ছে অরবিটাল মোশন আর একটা কি মোশন বলো? Spin motion. স্পিন Spin মোশন। motion. অরবিটাল মোশনের জন্য অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, তো অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার momentum L, so L is equal to root over L into L plus 1 into h by 2 pi. That h by 2 pi is out of the root. So this is the orbital angular momentum. Orbital angular momentum of an electron is given by this formula. Suppose someone asks you, calculate orbital angular momentum of 3D orbit. Calculate orbital angular momentum of 3D orbital. বলো দেখি, chat with me, হ্যাঁ? Give your answer through chat. স্যার এটা চ্যাটারে লিখতে পারবো না। কেন? স্যার এটা একটু মানে অন্যরকম আসছে না সেজন্য। অন্যরকম আসছে মানে? পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে। chat তো করছো নাকি? হ্যাঁ, root over ঠিক আছে। root over আমি এটাই বলছিলাম, একটু অন্যরকম ভাবে লিখতে হচ্ছে না আনসারটা। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখ। So root 6, হ্যাঁ এটা आंसर কি হবে দেখো। So for 3D L is equal to কত, D এর জন্য 2, সেখানে বসিয়ে দাও L is equal to root over 2 into 2 plus 1 into h by 2 pi. So it is root 6 into h by 2 pi. আবার দেখো h by 2 pi অনেকে লেখে h is equal to h কাট, হ্যাঁ এটা অনেকে h ক্রস দিয়েও লেখে, h কাট বলে কেউ h ক্রস বলে, আমিও h ক্রস বলতাম। তো দেখো এভাবেও লিখলে হয়, তো root 6 into h কাট, হ্যাঁ বা h ক্রস, ঠিক আছে? এইটা মাথায় রাখবে, h by 2 pi is equal to h cross or h কাট, যা বলবে। So this is the information about azimuthal quantum number. All the information that can be obtained from azimuthal quantum number L. হ্যাঁ আরেকটা জিনিস জানা যায়, হ্যাঁ so these mostly important information, সেটা যেটা জানা যায় সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তো এগুলো চট করে কপি করে নাও। কপি ইট ফার্স্ট, দেন লেট মি নো, আমি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারে চলে যাব। নূর ক্লাসে আছে? নূর
দেখো সবার লেখা হয়েছে, বলো আমাকে, লেট মি নো যদি লেখা হয়ে যায় আমাকে বলবে। ইয়েস স্যার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। সায়ন্তন, ঈর্ষা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। দেখো এবার আমরা 3 নম্বর ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার। M or ML, M or ML. So magnetic quantum number. So the most important thing এখান থেকে একটা MCQ কোশ্চেন এসেছে। হ্যাঁ দেখো, magnetic quantum number actually gives us idea about the orbital. So magnetic quantum number থেকে আমরা concept of orbital can be obtained. So একেবারে A তে লিখছি, হ্যাঁ, it talks about, it gives us the idea of orbital. It gives us the idea of orbital. So first কি ছিল, প্রিন্সিপাল দিয়ে অরবিট, তারপরে কি ছিল অ্যাজিমুথাল দিয়ে সাব অরবিট, then it is orbital. In another word, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়েছিল শেল, সেকেন্ডারি বা অ্যাজিমুথাল দিয়ে সাবশেল, সাবশেলের মধ্যে কি আছে অরবিটাল। বাংলাতে কি, বাংলাতে হচ্ছে কক্ষ, উপকক্ষ, কক্ষক। ঠিক আছে বন্ধুগণ? ইয়েস স্যার। সব ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দিলাম, হ্যাঁ অবশ্য সব ল্যাঙ্গুয়েজ কি, ইংলিশটা বললাম আর বাংলাটা। বাংলা বললাম। দেখো, so next হচ্ছে দেখো, the most important thing, so magnetic quantum number actually talks about the spatial orientation in a space. The orbitals are spatially arranged in which, along which axis. It may be along x axis, it may be along z axis, y axis, just like px, py, pz. So in along which axis it is actually oriented. So it describes the proper three-dimensional 3D orientation of the orbital in a space. That is a spatial orientation or spatial arrangement. So it talks about proper three-dimensional orientation in a space. So একটা কোশ্চেন আছে দেখবেন in DPP তে একটা কোশ্চেন আছে, orientation of an orbital is given by principal quantum number, azimuthal, magnetic or spin. So orientation of orbital is given by which quantum number, tell me? ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার। Magnetic quantum number. So magnetic quantum number is there to give us idea about the orientation of the electron. So C, next is C. So magnetic quantum number. So for a particular, this is not the right one. Right one is number of orbitals in any subshell is equal to 2l plus 1. So suppose p orbital, p subshell. In the p subshell, how many orbital is there? So 3 orbital. So for p, l is equal to 1, 2 into 1, 2 plus 1, 3. So that is for a particular value, for a particular value of L, M has value from
minus L dot 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 0 to plus L. So total value কতগুলো? 2L plus 1. So from minus L to 0 to plus L. So minus L से लेकर plus L तक including 0. Total number of value কত? 2L plus 1. So number of orbital in any subshell is equal to 2L plus 1. এটা ক্লিয়ার হয়েছে? বলো তো? Yes, sir. Yes, sir. Suppose L is equal to 1. If L is equal to 1, then M is equal to plus 1, 0 minus 1. 0 minus 1. 0 minus. হ্যাঁ, so দেখো এটা মনে করো suppose px. So দেখো there are three possibilities are there না? So one is px, suppose one is py and another one is pz. So three orbital in p. So p or in case of p subshell, if L is equal to 1, 2 into 1 plus 1, 3. So three possibilities, plus 1, 0, minus 1, px, py, pz. And mind it, this is not a fixed value. That you should not that it is not like that minus half মানে যে pz এমন নয়, any value হতে পারে, হ্যাঁ, it is not কোনো fixed value নেই, প্লাসটা এটাও হতে পারে. So just px, py and pz, there are three possibilities. For them the values are like this. Clear? Is it clear? Any doubt or clear? বলো. Yes, sir. Clear. বলো বলো বলো, তোমরা রেসপন্স না করলে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারবো না. Your response is my lifeline. Your response. Sir, clear. আচ্ছা দেখো, এখানে একটা কোশ্চেন আছে, বলছে দা ওরিয়েন্টেশন, যেটা বলছিলাম অলরেডি ডিপিপি তে 53 নাম্বার কোশ্চেন. হ্যাঁ, কোশ্চেন ইজ গিভেন টু ইউ, the orientation of an atomic orbital is governed by orientation. ওটা তো অলরেডি তুমি বলেছো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার. তারপর এখানে কোশ্চেন বলছে প্রিন্সিপাল অ্যাজিমুথাল এন্ড ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারস আর রিলেটেড টু. প্রিন্সিপাল অ্যাজিমুথাল আর ম্যাগনেটিক, principal azimuthal or magnetic numbers are related to size, shape, orientation. Option A, size, shape, orientation. Option B, shape, size, orientation. Option C, size, orientation, shape. None of this. আমার ভাগ্নে আমি বাড়িতে এসেছি তো, ও আমাকে দেখি ক্লাস করতে চাইছে. হ্যাঁ, এটা আমার বোনের মেয়ে, ও বলছে আমি ক্লাস করব. হ্যাঁ, ধরে রাখা যাচ্ছে না. হ্যাঁ, দেখো পাপা বলে দাও তো, পাপা. চলো, ও খুব মজা পেয়েছে, আমাকে অনেকদিন পর দেখছে তো, আজকে বাড়িতে এসেছি আমি আজকেই. ও এখান থেকে যাবে না. হ্যাঁ, তো দেখো এনি ডাউট? দেখো তাহলে শেপ, প্রথমটা হচ্ছে সাইজ, প্রথমটা কি সাইজ, আর বি হচ্ছে শেপ. দেখো তোমাদের বলা হয়নি সেকেন্ড কোয়ান্টাম নাম্বার থেকে, মানে এই যে একটা ইনফরমেশন দেবো বলছিলাম সেটা দিইনি. দেখো ওই যে এল সেকেন্ড অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের আন্ডারে দেখো কত নম্বর পয়েন্ট পর্যন্ত হয়েছিল, সি ডি ই এফ পর্যন্ত কি হয়েছিল, কতদূর হয়েছিল অ্যাজিমুথাল E পর্যন্ত, কোয়ান্টাম E. নাম্বার? হ্যাঁ, ই হয়েছিল. Yes, sir. এবার root under L is equal to L plus 1 ওটা হয়েছে। এটা এফ হবে এবার, তাই তো? Yes, sir. F হবে। দেখো এফটা কি, দ্য শেপ, এটা হচ্ছে আন্ডার অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার. দ্য শেপ of the subshell is given by L, that is azimuthal quantum number. দেখো L is equal to 0 হলে S টা জেনারেলি সার্কুলার হয়, কিন্তু তোমরা অলরেডি জেনে গেছো only one S is circular and the other S are electrical. একটু 3S টা ইলেকট্রিক্যাল ছিল, S for circular সেটা এরকম হয়, S orbital. P হচ্ছে ডাম্বেল শেপ, P এটা কি বলো, P হলো ডাম্বেল, P that is L is equal to 1, it is dumbbell shape.
that is p orbital, dumbbell shape. D, এখানে L is equal to 2, double dumbbell shape. দেখো এরকম p orbital. So it is all about the shape. Shape কে বলছে? Size মানে that is the radius. Size is radius. Size is দেখো atomic size বলতে গেলে আমরা atomic radius পড়ি. So লিখে রাখো size is given by as a principal quantum number. Shape is given by বলো, shape is given by azimuthal quantum number, and magnetic quantum number give us orientation. Orientation. So question দেখো এখানে কি বলছে? আরেক one more time. Principal, azimuthal and magnetic quantum numbers are respectively related to size, shape and orientation. Option A. Question number 54 DPP. So question number 54 তো আমরা দেখলাম কি size, shape and orientation. ক্লিয়ার হয়েছে? বলো। Yes, sir. সাইজ ইন গিভেন বাই টা কি বলেন আরেকবার বলবেন? সাইজটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। সাইজ মানে কি? রেডিয়াস মানে কি সাইজ তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, রেডিয়াসটা কে দিচ্ছিল? প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। Rn is equal to, that is Rn, that is সাইজটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। সেকেন্ডারি কোয়ান্টাম নাম্বার কি দিচ্ছে? শেপ। সাইজ এর পরে শেপ হচ্ছে অ্যাজিমুথাল, আর এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন। ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার গিভ আস দা ওরিয়েন্টেশন। ঠিক আছে। I hope it is clear now. তাই না? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. দেখো ম্যাগনেটিক চলছে, স্টিল ম্যাগনেটিক ইজ অন। তো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এখানে দেখো, এখান থেকে আরো কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে। সো এটা ছিল সি, নাম্বার অফ অরবিটাল। ডি দেখো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার। দেখো দিস অল আর ইনফরমেটিভ। You may not get it all together from one book. It is not possible. So your work, I do your work, I just collect all the information which is actually required for cracking NEET exam or any competitive exam. So আমি এক জায়গায় করে দিচ্ছি, just taking it together so that this information is helpful for solving the problem. তোমাদেরকে ultimately you have to solve all the problem. দেখো, so D, information D is number of orbitals present in any orbit. So any orbit, after n is equal to 2, how many orbitals are present? Given by is given as n square. Summation, that is n square, but before that, summation L is equal to 0 to L is equal to n minus 1 and 2L plus 1. So you have, suppose n is equal to 3, so you have to put the value L is equal to 0, 1 and 2. So different value. So if n is equal, that is equal to n square. Suppose you are given n is equal to 3. So what will be the value of n square? 9. So look, n is equal to, so n is equal to 0, 1 and 2. So this for 0 L is equal to 2L plus 1 is equal to 1. For L is equal to 1, 2L plus 1 is equal to 3. For 2, L is equal to 2, 2L plus 2 into 2 plus 1, 5. So total is equal to 9 orbital. 1 s orbital, 3 p orbital and 9 d orbital. Total how many orbital? 9 orbital. So দেখো, we are just summing up where আমরা in any case L এর ভ্যালু প্রথমে 0 বসাবো and last কত হবে? n minus 1. So 2L plus 1 এগুলো summation of this ultimately give you n square. And look, for n is equal to 3, we get n square is equal to 9, and here also we get 9 orbital. Is it clear, my dear? Is it clear? Yes, sir. So we take now a question. We will now take a question from here. Look, again coming from DPP. Question number. দেখো ডিপিপি থেকে আমরা কোশ্চেন নেব।
Question number 60. DPP question number 60. 60. If N and L are respectively the principal and azimuthal quantum numbers. Quantum numbers. আমি এনো দিলাম, এনো ব্র্যাকেটে is numbers, quantum numbers, then the expression for calculating the total number of electrons in any energy level is any energy level মানে n value, হ্যাঁ, any energy level is option A summation L is equal to 1 থেকে L is equal to n 2 into 2L plus 1 is option A. Option B summation L is equal to 1 থেকে L is equal to n 2 into 2L plus 1 it is n minus 1. Option C summation L is equal to 0 থেকে L is equal to n plus 1 2 into 2L plus 1. Option D summation L is equal to 0 থেকে L is equal to n minus 1 2 into 2L plus 1. That is the MCQ number 60 in your DPP practice problem. Now tell me, Shreya is right, Shanton is also right, Taufik right. Alija is also right. Tomojit right. Sneha also right. Yusuf, Animesh, ঠিক আছে, right. Very good. Right answer. Dorja, ঠিক আছে. So very good. All are very well right. The go. Option D is the right answer. So here actually number of orbital, how many orbital is there? 2. This is the summation and 2 L plus 1. And now in an orbital maximum 2 electron can be present. So that is given by, so you can also take a point D, then it is E point, maximum number of electron that can be present in an orbit is equal to this. So what I do here, I add another line, E, maximum number of electrons can be present in any orbit is equal to the summation L is equal to 0 to L is equal to n minus 1 2 into 2L plus 1, and which ultimately given by 2n square. So its value actually 2n square. Clear? So this is your magnetic quantum number. All about the magnetic quantum number here. So next আমরা spin quantum number নিয়ে আলোচনা করব। স্যার লিখছি, একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ, লেখো আছে। বলো মাহিয়া, ততিনী, তৌফিক, বুঝতে পেরেছো? মাহিয়া হক, হ্যাঁ স্যার। ততিনী বিশ্বাস,
কথা বলতে হবে, হ্যাঁ, ডাউট না তো ডাউটই থেকে যাবে, বুঝেছো? কথা বললে যত তুমি ফ্রি হতে পারবে তত তুমি জানতে পারবে, তত বেশি ইনফরমেশন পাবে। আর দেখো, ইট মে বি নোন টু ইউ, তোমার কাছে জানা হতে পারে, নো প্রবলেম, বাট ওয়ান মোর টাইম রিভাইজ হচ্ছে, and all the information if you taking it together একটা জায়গায় যদি লেখা থাকে, so if everything is clear for you then it's okay, তারপর প্রবলেম সলভ করতে করতে দেখবে তুমি পারফেক্ট হয়ে যাবে। সো দেখো, to get NEET is not all about your knowledge. You may have sufficient knowledge but very less experience, very less efficiency. You know, 3 ঘন্টা তোমার হাতে টাইম, 180 minute, and nowadays 200 questions are given. You have to do 180 question, but 180 minute, 180 minute, 180 question. So very efficiently you have to do it. Time management is very important. ওই জন্য তুমি জানো, you know it, but that is not sufficient. You have to master it. তার মানে কোশ্চেন দেখার সঙ্গে সঙ্গে within a মানে ন্যানো সেকেন্ড হোয়াট দ্য থিওরি ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই, এতটা এফিসিয়েন্ট হতে হবে। ও এটা এই ফর্মুলা দিয়ে হবে এরকম হলে চলবে না, ইমিডিয়েটলি আসতে হবে তোমাকে, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা আই হ্যাভ টু ইউজ, এন্ড গো ফর ইট। অ্যাটাক দ্য প্রবলেম, আদারওয়াইজ প্রবলেম উইল অ্যাটাক ইউ। ইফ প্রবলেম অ্যাটাকস ইউ, heart attack will occur in the exam hall. So you will go to medical but not as a student but as a patient. So attack the problem, otherwise problem will attack you. তোমাকে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে স্টুডেন্ট হিসেবে, হ্যাঁ, রোগী পেশেন্ট হিসেবে নয়। পরীক্ষার হলে হার্ট অ্যাটাক করে যাবে যদি না পারো। সো প্রবলেম তোমাকে অ্যাটাক করতে দিলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু অ্যাটাক দ্য প্রবলেম। ওকে, ইয়েস স্যার। দেখো এবার এসো আমরা স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার হলো, মানে ম্যাগনেটিক হয়ে গেল, এবার ওর হচ্ছে স্পিন। Spin quantum number, that is either small s or someone write ns. Right? So this is spin quantum number. দেখো, this small s is the most useful one, সবাই ওটা ইউজ করে, spin quantum number. So it talks about the spin motion. একটা ছিল orbital motion, now it is spin motion. So it talks about the spin motion of the electron. Number 2 দেখো, actually spin দেখো, এই যে it has only two value, it has two value, plus half and minus half. So what it indicates, plus half, what actually it indicated by plus half or minus half? Tell me, বলো আমাকে, সৌর্যা, শ্রেয়া বলো, প্লাস হাফ আর মাইনাস হাফ মানে কি? একটা কোশ্চেন আছে তোমাদের ডিপিপি তে, কোশ্চেন নাম্বার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর ক্লকওয়াইজ বলে হয়। কি বলছো? ওই ইলেকট্রনের যে দিকটা ওটা ক্লকওয়াইজ আর নয়টা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। হ্যাঁ দেখো, এরকম আর কি, দুটো ইলেকট্রন আছে, এটা এরকম আছে, এটা আছে, হোয়াট ইট ইন্ডিকেটস। সো কোশ্চেন নাম্বার দেখো, এখানে কোশ্চেন নাম্বার 56, কোশ্চেন 56 ডিপিপি। দেখো এখানে কি বলছে, দ্য কোয়ান্টাম নাম্বারস, কোশ্চেন দেখো আমি বলছি, জাস্ট লিসেন। দ্য কোয়ান্টাম নাম্বারস প্লাস হাফ and minus half for electron spin represent option A, rotation of the electron in clockwise and anti-clockwise direction, plus half clockwise, minus half anti-clockwise. Option B, rotation of electron in anti-clockwise and clockwise direction respectively. Option B. Option C holo magnetic moment of the electron pointing up and down. Option D, two quantum mechanical spin state which have no classical analog. Two quantum mechanical state which has no classical analog.
Sir, option A. অপশন এ বলছে প্লাস আপ এন্ড মাইনাস আপ মিন্স ইট ইজ প্লাস আপ মানে ক্লকওয়াইজ মাইনাস আপ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অপশন বি বলছে B, option B. অপশন বি বলছে এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ প্লাস আপটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ and minus আপটা ক্লকওয়াইজ অপশন সি বলছে this is অপশন বিটা কারেক্ট this is magnetic moment towards up and down. And finally option D বলছে it is quantum mechanical state and it has no classical analog. Shayantan Sarkar is right. So spin state, it is actually plus up and minus up is nothing but quantum mechanical spin state and it has no classical analog. IIT 2002 IIT 2002 এর question. So it has no classical analog. Just like দেখো তোমাকে বলছে পৃথিবী কায়ের মানে আর্থ ইজ লাইক অ্যাপেল আর্থ ইজ লাইক সামথিং মানে আর্থ আলটিমেটলি আর্থ ইজ জিওড পৃথিবীর মতো কেউ বলছে পৃথিবী কমলা লেবুর মতো কেউ বলছে পৃথিবী নাশপাতির মতো কেউ বলছে পৃথিবী আর্থ ইজ লাইক অ্যাপেল কিন্তু আলটিমেটলি কি কারোর সঙ্গে মেলে না নো ক্লাসিক্যাল অ্যানালগ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আর্থ ইজ লাইক জিওড পৃথিবীর মতো সিমিলারলি ক্লাস আপকে কেউ বলবে এটা ক্লকওয়াইজ এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কেউ বলবে এটা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট নাথিং ইট ইজ জাস্ট কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল স্টেট এন্ড ইট হ্যাজ নো ক্লাসিক্যাল অ্যানালগ কারোর সঙ্গে মিলবে না তো সেটাই এমসিকিউ সেটাই আমি এখানে লিখে দিচ্ছি দেখো 3 হ্যাঁ it actually it denotes a plus up and minus up it denotes two quantum mechanical states to quantum mechanical state and it has no classical analog কোনো ক্লাসিক্যাল মানে বাস্তবিক কোনো উদাহরণ নেই অ্যানালগ মানে সদৃশ্য করা যাবে না কারোর সঙ্গে মেলানো যাবে না বুঝতে পেরেছো আইআইটি 2002 এর কোশ্চেন সো রিপিট করতে পারে প্লাস আপ মাইনাস আপ মিন্স ইট ইজ নট দ্যাট জাস্ট ইউ ক্যান সে একটা যদি উপরের দিকে যায় অন্যটা নিচের দিকে যাবে দুটো অপোজিট ডিরেকশন বাট নট লাইক ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ক্লিয়ার হয়েছে ইজ ইট ক্লিয়ার আগ্নিয়া হ্যাঁ স্যার রাইহান নীলাঞ্জন Yes, sir. Yes, sir. Clear. বুঝতে পেরেছো ইউসুফ Yes, sir. is it clear Yes, sir. so it is actually two different quantum mechanical state no classical analog so everything is whatever I just whatever I write here in the board are all about the answer of the question I may not read the question but I write this line and this is the answer of a question this is the answer of a question already this is the answer of an MCQ that I already written so everything what I write here is nothing but answer of any of the question that may be present in your DPP or year different year question বিভিন্ন ইয়ারের কোশ্চেনের মধ্যে এই লাইনটা থাকবে so everything are very much question oriented so our discussion should be question oriented so that it will be applicable all the theories all the information are not like I write here only I write it for some reason the reason is it will be helpful for solving the problems এই সমস্ত কিছু প্রবলেম সলভ করার জন্য এই ইনফরমেশন গুলো কাজে লাগবে সো নেক্সট 4 নম্বর দেখো হ্যাঁ এটা এক না বলে আমি এ বি সি করি এ বি সি ডি দেখো কি বলছে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দেখো initially I have already written orbital angular momentum for orbital motion for spin motion spin angular momentum is given as s and s is equal to root over a small s into s plus 1 into h by 2 pi here s is equal to n by 2 and n is equal to number of unpaired electron number of unpaired electron so this is given spin angular momentum if someone asks you about orbital angular momentum that is L and this is spin angular momentum that is capital S okay so
এটাও কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে। Question may come from here. So calculate spin angular momentum. হ্যাঁ, তোমাকে বললো ক্যালকুলেট স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ফর দিস। এ দেখো 3D মনে করো তোমাকে দিয়েছি 3D7 হোয়াট ইজ দ্য এস, বলো হোয়াট ইজ দ্য এস? 3D7 ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 3D7, what is the spin angular momentum? So you have to calculate the number of unpaired electron. হ্যাঁ, so S is equal to n by 2. So you can calculate. Here number of unpaired electron is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how many unpaired electron? 3. So S is equal to n by 2. So 3 by 2 into 3 by 2 plus 1 into h by 2 pi. How many unpaired electron is there? This is paired electron. And how many unpaired? 3 unpaired. So n by 2 is 3 by 2. So S is equal to 3 by 2 into 3 by 2 plus 1 into h by 2 pi. Clear হয়েছে? বলো, is it clear? Yes. So বলো, clear? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Clear and copied? Copy করে নাও, হ্যাঁ? দেখবে এখানে টিপিপি তে কোশ্চেন নাম্বার 62 এখানে আছে the orbital angular momentum of free electron is equal to, এখানে h কাট আছে। হ্যাঁ, h কাট মানে h by 2 pi। হ্যাঁ, মনে রাখবে এটা কিন্তু h কাট দেওয়া আছে। এনিওয়ে চলো, so is it copied? Everyone copied it? সবার লেখা হয়ে গেছে? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? হয়ে গেছে সবার? চলো, এবার আমরা ডিফারেন্ট টপিকে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো কোয়ান্টাম নাম্বার শেষ করলাম, এবার আমরা যাব ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, রাইটিং ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। ইলেকট্রনিক টপিক নাম্বার কত আমি মনে পড়ছে না, টপিক ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। Sir, topic 12. 12? हाँ sir. তাহলে এর আগেরটা ছিল টপিক 11। হ্যাঁ, এর আগে ছিল টপিক 11 এট কোয়ান্টাম নাম্বার টপিক 11, টপিক 12 হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। So electronic configuration, how to write electronic configuration? There are several rules. Several rules are there. So rules, we have to know the rules. Rules for this, rules for writing electronic configuration. So look, electronic configuration is one thing for which we just read this chapter. Atomic structure chapter কেন প্রথমে পড়ি আমি প্রথমে পড়াই এটাই, because in case of periodic properties, second chapter পড়াবো periodic properties মনে করো। So in case of periodic properties, you have to know S block, P block. So if you have no idea about electronic configuration, you will not be able to do that. So everything associated with it, even organic chemistry, S orbital, P orbital, everything is very important. So electronic configuration এর জন্যই কেবল electronic configuration লিখতে জানতে হবে। That is why we give much more importance on atomic structure. So চলো, এটা you already know that. For class 11 student আমরা এটা কেন আগে পড়াই? Because এই জন্যই সে
লিখতে পারবে electronic configuration, and you know the chemical property and physical properties of an element is depends on the electronic configuration or valential electronic configuration. তো চলো এখানে কি কি রুল আছে। প্রথম রুল হচ্ছে আউফবাউ রুল, আউফবাউ প্রিন্সিপাল। এক এ দিলাম, দেখো আউফবাউ principle. What is Aufbau? Aufbau is not a name of any scientist. Aufbau, it's a German word, and its meaning is building up principle. Building up principle. Most of the students say that it is they know that Aufbau is the name of a scientist, but it is not. Aufbau is a word of German language whose meaning is building up. Aufbau মানে ধীরে ধীরে গড়ে তোলো, বিল্ডিং করো, ছোট ছোট করে বিল্ড আপ করো, বিল্ডিং আপ প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, দেখো Aufbau প্রিন্সিপাল, what it say actually, the orbitals are filled with electron, অরবিটাল গুলোতে ইলেকট্রন ভর্তি হবে in the order of their increasing energy. So lower energy orbital আগে ভর্তি হবে, so lower energy orbital filled first before higher energy orbital start filling. অর্থাৎ উপরের অরবিটাল গুলো ভর্তি হওয়ার আগে নিচের অরবিটাল গুলো ভর্তি হবে, নিচের লোয়ার এনার্জি অরবিটাল। সো orbitals are filled with electrons. Orbitals are filled with electrons in the order of their increasing energy. Increasing energy. So energy is there. So what factor will define the energy? Car energy কম, car energy বেশি. Which one is of higher energy? Which one is of lower energy? What rule will decide? That is N plus L rule. N plus L rule. দেখো কি বলছে যে লোয়ার এনার্জি অরবিটাল গুলো আগে ভর্তি হবে, তারপর হায়ার এনার্জি অরবিটাল। এখন বলবে স্যার এনার্জি তো কোন রুল দিয়ে বার করব, কার এনার্জি কম কার বেশি কি করে জানবো? সো হুজ এনার্জি ইজ হায়ার এন্ড হুজ এনার্জি ইজ লোয়ার, হু উইল টেল? দ্যাট N plus L rule will tell you whose energy is higher and whose energy is lower. So দেখো N plus L rule, so higher the N plus L value, higher will be the energy. What is N? N is the principal quantum number. What is L? L is the azimuthal quantum number. Now you already know that all the things are known, yet it's just a practice or revision, you can say. Therefore, 3D orbital versus 4s. Who will field first? Tell me. Who will field first? So car energy কম, car energy বেশি? বলো 3D orbital or 4s orbital, which will field স্যার first? 4s এর কম, 4s এর কম, 3d এর বেশি। 4s Here N plus L value we are taking. N is equal to 3, L is equal to 2, total is 5. Here N is equal to 4. For S, L is equal to 0, so it is 4. So higher the L plus L value, higher is the energy. So 3D is of higher energy. So energy of 3D greater than 4s. So 4s orbital filled before 3D orbit. So it's all about N plus L rule. So N plus L rule is the rule of Aufbau principle, that is building up principle. How they build? They will follow this rule for deciding the energy. Once it is decided, now we can say এটার এনার্জি কম, এটা আগে ভর্তি হবে, এটার এনার্জি বেশি, এটা পরে ভর্তি হবে। But there are several cases যেখানে N plus L value of 2 or more orbitals same হয়ে গেছে, তখন কি হবে বলো? Yusuf, can you tell? If for 2 orbital N plus L value are same, what will we do then to decide the energy? স্যার n এর মান যেটা ছোট হবে সেটাতে। হ্যাঁ,
তখন কি করব লোয়ার দা n ভ্যালু লোয়ার ইজ দ্য এনার্জি তো এখানে নোট নিয়ে দাও if for two or more orbitals n plus l value become same then lower the n value lower will be the energy তখন কি আমরা লোয়ার যার n ভ্যালু যার লোয়ার তাকে আমরা আগে ভর্তি করব সো এটা আমরা অলরেডি জানি you already know all of this I just one more time remind you all the things now we are going to the next rule just copy করে নাও এটা মনে করো এরকম আছে 3p r4s 3p ভার্সেস 4s দেখো এখানে n plus l কত n plus l বলো n কত 3 l কত 1 এখানে কত n4 plus 0 so in both the case it is 4 so which orbital will fill first বলো 3p. 3p so 3p will fill before 4s so this will be the factor n plus l rule if more orbitals have same values then we have to follow this rule that lower the n value lower will be the energy just copy করে নাও আলিজা ক্লিয়ার হয়েছে আগ্নিয়া আমিনা Yes, sir. বলো ঈশিতা Yes. শীর্ষা সৌমজিৎ সুস্মিতা বলো তৌফিক হ্যাঁ স্যার ইউসুফ ক্লিয়ার Yes, sir. এনি ডাউট এনিওয়ান কারোর কোনো ডাউট আছে চলো চটপট আমাদের No, শেষ sir. করতে হবে হ্যাঁ? বলো ডাউট আছে রোজেন এলাঞ্জন No, sir. No, No sir. doubt. Most clear. এগুলো সব জানো তোমরা আমি জানি আই নো দ্যাট ইউ অল নো ইয়েট তারপরেও আমি একবার করে সব আমি যেটা হয়তো এমনও হতে পারে তুমি একটা ফ্যাক্টর জানতে না কেউ সবাই জানো কেউ একজন হয়তো জানে না তার জন্যও তো আমাকে বলতে হবে ক্লাসে একটা ভালো স্টুডেন্ট সে সব জানে একটা মিডিওকার স্টুডেন্ট সে একটু কম জানে আবার একটা খারাপ স্টুডেন্ট মানে খারাপ নয় খারাপ বলবো না কেউ খারাপ নয় তাকে ঠিকঠাক ইনফরমেশন তার কাছে নেই তো আমাকে সবার কথা ভাবতে হয় সেই জন্য আমাকে সব লিখতে হয় নাহলে তো আমি এসব বলতাম বই থেকে পড়ে নিও তো আমি বলতেই পারতাম না আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট রিড ইট ফ্রম বুক ইয়েট আমি তো এটা আমারই টাইম যাচ্ছে তো একবার রিভিশনও হবে প্লাস একটা জায়গায় সবগুলো লেখা থাকবে নোটসে তাই না নাকি আমি ছেড়ে দেবো বলো আমি কি দু একটা কি স্টেপ জাম্প করে দেবো নাকি সব না, পড়াবো না স্যার না না স্যার স্যার না স্যার না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমি বলি না কষ্ট হবে কিন্তু আমরা সব পড়বো তারপরেও সিলেবাস শেষ করবো এটা নিয়ে চাপ করবে না হ্যাঁ এভরিথিং উইল রিড এগেন উই কমপ্লিট ইন টাইম তো নেক্সট হচ্ছে দেখো 2 নম্বর রুল বি Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. এটা কি বলছে নো আগে বলে দিচ্ছি দেখো no two electrons in a polyelectronic species can have the set of 4 quantum number identical মানে দুটো ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার কখনো এক হতে পারবে না no two electron all the 4 quantum numbers should be different
they can never be same. 3 may be same, but fourth should be different. So 2 electron, no 2 electron in a polyelectronic species মানে কি, যাদের একাধিক ইলেকট্রন আছে, হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আছে, সেটা তো ডিফারেন্ট হবেই। যাদের more than 1 electron আছে, যে সমস্ত অ্যাটমের, the atoms which contain more than 1 atom, they are called polyelectronic species. So no 2 electron in a polyelectronic species can have the set of 4 quantum numbers identical. চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের সেট কখনো আইডেন্টিক্যাল হবে না। দেখো আমি লিখছি এখানে। তো মনে করো সাপোজ ইট ইজ গিভেন অ্যাজ 4s2, 4s2, that is 4s, একটা ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রন। So in that case, look at me first, look at the board. For this electron, L is equal to কত? 4. L is equal to কত? বলো, যেহেতু এটা s, 0. So m is equal to কত? 0. And s is equal to plus half. It may be, if we take plus half, then the other one should be minus half. For this electron, so for this electron, look, n is equal to 4, L is equal to 0, m is equal to 0. Can if s is there, L is equal to 0. So if L is 0, m is also 0. So s is equal to minus half. So look, 3 are same. 3 quantum number are same. This is a set of 4 quantum number. It is a set. They are not identical. Although there are 3 same value, but fourth should be different. It is not possible. Suppose hypothetically I place one more electron here. Hypothetically, if I place one more electron here, its quantum number will be same as this. So look, n is equal to 4, L is equal to 0, m is equal to 0, and s is equal to then again plus half, but which is not possible. That is actually Pauli's exclude. The possibility of 3 electron in an orbital is excluded. This possibility is excluded by this rule. That is why it is known as exclusion principle. এটা বলছে এটা সম্ভব নয়, বাংলাতে এটাকে বলে অপবর্জন নীতি, বর্জন করছে। No, it is not possible. So maximum 2 electron can be present in an orbital. That is actually the outcome of this principle. Understand, my dear? দেখো, if third electron, if it is possible, then এর quantum number এটা same হয়ে যেত, but this is not possible. So that is why it is called exclusion principle. Why? Because it excludes such opportunity. Ultimately, what is the outcome of this rule? Maximum 2 electron can be present in an orbital. So if the question are coming that which of the following rule tell us that maximum 2 electron can present? One is Aubert principle, option B Pauli's exclusion, option C Hund's rule, option D all of them. Sir, Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion. So the outcome of this is, understand, কেন এটা exclusion principle বুঝতে পেরেছো? It excludes the possibility of third electron, 3 electron in an orbital. Clear? সবাই বুঝতে পেরেছো? একটা Yes, sir. অরবিটালে 3টি ইলেকট্রন থাকতে পারবে না, ম্যাক্সিমাম কটা থাকতে পারবে? 2টো থাকতে পারবে। 3 নম্বরটা থাকলে এর কোয়ান্টাম নাম্বার সেম হয়ে যেত। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সক্লুডেড বাই দিস প্রিন্সিপাল। সো এটা বলছে যে 2টো থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম। তো দেখো এটা আমরা সেটাই লিখছি। তো এই পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে আমরা কি বলবো এখান থেকে দেখো, it concludes that a maximum of 2 electron can reside in an orbital. দেখো, তার মানে এই থিওরি থেকেই আমরা বলতে পারবো যে 2টো ইলেকট্রনের বেশি পসিবিলিটি নেই, থাকলে তার কোয়ান্টাম নাম্বার 1 হয়ে যাবে। সো ক্লিয়ার হয়েছে বন্ধু? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. বলো শ্রেয়া, ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. প্রতিনি, সুস্মৃতি, আলিজা,
Shirsha, Yes, sir. follow. Any doubt? বলো বলো, ডাউট আছে? No, sir. তৌফিক, তৌমুজি, ভেরি গুড। No, sir. ভেরি গুড। নেক্সট আমরা রুল নাম্বার সি, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের রুল সি, হোমস রুল, হোমস রুল, হোমস রুল পড়বো। হোমস রুল কি বলছে? যে প্রথমে সিঙ্গেলি অকুপাই হবে, তারপর ডাবলি অকুপাই হবে। তো আগে একটা একটা করে অকুপাই করবে, ম্যাক্সিমাম যতগুলো অরবিটাল আছে তারা একটা একটা করে অকুপাই করবে, তারপর ডাবলি অকুপাই হবে। তো দেখো অরবিটালস, আচ্ছা ইলেকট্রন, আমি এটা লিখে দিয়েছি আগে, electrons must avail maximum number of degenerate orbital with parallel spin before the spin pairing process takes place. So degenerate orbital মানে orbitals of equal energy. Degenerate orbital মানে কি? সমশক্তির এনার্জি, মানে অরবিটাল সেম এনার্জি অরবিটাল, লিখে রাখতে পারো। ডিজেনারেট অরবিটাল মানে কি? অরবিটাল অফ সেম এনার্জি, একই কাছাকাছি শক্তির এনার্জি। যেমন ডি অরবিটালের পি অরবিটাল ট্রিপলি ডিজেনারেট, পি অরবিটালের পি থেকে আমরা বলবো এই দেখো পি অরবিটাল পি এক্স পি ওয়াই, এটা হচ্ছে থ্রিফোল্ড ডিজেনারেট পি অরবিটাল। যেমন ডি অরবিটালে 5টা 5-fold ডিজেনারেট, dxy dyz dzx zx, তারপর dx স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার dz স্কয়ার, 5টা ডি অরবিটাল আছে, দ্যাট ইজ কল্ড 5-fold ডিজেনারেট, 5টা ডিজেনারেট অরবিটাল। সো ইলেকট্রন গুলো কি করবে? মাস্ট অ্যাভেল ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ডিজেনারেট অরবিটাল উইথ প্যারালাল স্পিন। মনে করো এটা আছে 3d7 আছে, এটা ডি অরবিটাল, কতগুলো ডিজেনারেট অরবিটাল? 5টা, এটা হলো 5-fold ডিজেনারেট। দেখো তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ অরবিটাল প্রথমে প্যারালাল স্পিন, প্যারালাল 5টা প্যারালাল হয়ে গেল, এবার স্পিন পেয়ারিং হবে, নেক্সট 7টা হয়ে গেল। সো ইলেকট্রন মাস্ট অ্যাভেল, প্রথমে ভর্তি হতে হবে উইথ প্যারালাল ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ডিজেনারেট অরবিটাল উইথ প্যারালাল স্পিন। এটা যদি d5 বলতো, তাহলে কি করতাম? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, অল আর প্যারালাল। সো প্যারালাল স্পিন হতে হবে, তারপরে যদি বেশি থাকে পেয়ারিং হবে। রুলসটা বুঝতে পেরেছো? তোমরা জানো অলরেডি, আমি জানি। রুলসটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। এই রুলের একটা আউটকাম আছে, আর একটা আউটকাম, সেটা হলো কি বলতো? ওহমস রুলের একটা আউটকাম আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হাফ ফিল্ড and full field electronic configuration are very stable. Half field and full field electronic configuration are very stable. এটা আমরা লিখতে পারি। তো এরকম হতে হবে, হ্যাঁ এটা রাইট। এটা কিন্তু যদি আমরা বলতাম যে এরকম 3d5 একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, এটা রং, এরকম হতো না, এটা রাইট। ঠিক আছে, দেখো কপি করা হয়ে গেলে আমাকে জানিও। হ্যাঁ, সমৃদ্ধা বুঝতে পারছো? সায়ন্তন, স্নেহা, হ্যাঁ 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 স্যার, হ্যাঁ। সমৃদ্ধা আছো?
নেক্সট আমরা কপি করা হয়ে গেলে আমাকে জানিও। হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এবার তোমাদেরকে আরেকটা যে আউটকাম সেটা বলবো। Half field and full field electronic configuration are very stable. Half field and stable. এটা কেন হয়, মানে এটা 2013 সালের নিটে এটা পড়েছিল, 2013 নিট, সেখানে এটা লেখা ছিল ডিউ টু greater symmetry, greater balance and greater exchange energy. তো তুমিও এটা লিখে নাও। হ্যাঁ, এটা ছিল which of the following statement is correct বা wrong ছিল, তার মধ্যে এই স্টেটমেন্টটা ছিল, এটা স্টেটমেন্টটা রাইট স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে, এটা ডিপিপি তে কোশ্চেন নাম্বার তোমাকে বলে দিচ্ছি। ইন কেস অফ ডিপিপি it is the question number 79, ডিপিপি তে কোশ্চেন নাম্বার 79। হ্যাঁ, এটা আছে কোশ্চেনটা যে half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement. Greater balance arrangement, more greater balance in their arrangement. So এটা greater balance মানে কি, দেখো এই যে D5 half filled বা full filled হলে এটা একটা কি হয়, symmetrical হয়। দেখো 1 2 3 4 5 এখানে তুমি ব্যালেন্স করবে, মনে করো দুই দিকে সেম সেম, দেখো তো 10টা হলেও তাই, দুই দিকে সেম সেম। তো ব্যালেন্স মানে ব্যালেন্স ইন ওরিয়েন্টেশন, হ্যাঁ, সিমেট্রি আছে, এক্সচেঞ্জ এনার্জি, এটা তোমাদের অতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়। যদি পড়তে চাও এনসিইআরটি এর বইতে লাস্ট পাতা দেখবে, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের লাস্ট পাতা আছে, বাট দরকার নেই। এক্সচেঞ্জ এনার্জি অ্যাকচুয়ালি এ ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট, নট থিওরিটিক্যাল। হ্যাঁ, থিওরি দিয়ে ওকে বোঝানো যাবে না, ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট। সো আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করছি না, ফালতু টাইম ওয়েস্ট। সো গ্রেটার এক্সচেঞ্জ এনার্জি মানে যত বেশি এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, এক্সচেঞ্জ গুলো কেবল পসিবল মানে সেম স্পিনের সাথে মানে জায়গা পরিবর্তন করতে পারবে। এটা এর সাথে পরিবর্তন করতে পারবে, এটা এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, এটা এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, এটা এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, আবার এটা এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে পারে পজিশন, এটা এর সঙ্গে, এটা এর সঙ্গে, এটা এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, মানে পজিশন এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। মনে করো তোমরা গিয়ে দেখছো 10 পিপল, গিয়ে দেখছো যে 5টা ঘর আছে, 5 জন সিঙ্গেল বেডে শুয়ে গেছে, তুমি কি বল, না তুই ওই রুমে থাকিস না, এই রুমে আয়। আমরা রুম চেঞ্জ করতে পারবো, এক্সচেঞ্জ করতে পারবো। তাহলে কি ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে। যদি না স্ট্রিক্ট করে দেয়, না এটাতেই থাকতে হবে, কোনো কম্প্রোমাইজ চলবে না, স্ট্রিক্ট হয়ে গেল। কিন্তু যদি এক্সচেঞ্জ করা যায়, ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে। ফ্লেক্সিবল বলে না, ফ্লেক্সিবিলিটি স্ট্রং হয়, ফ্লেক্সিবল শহরে ভাঙে না। মানে যেগুলো দেখো খুব স্ট্রং সেগুলো ভেঙে যায়, রিজিড, কিন্তু ফ্লেক্সিবল একটু মানে ইলাস্টিক টাইপের হয়, সেগুলো ভাঙে না। সো ফ্লেক্সিবল হলে সেটা মোর স্টেবিলিটি দেবে। কথা বুঝতে পেরেছো? স্যার কথা এটা বোঝা গেল? আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, আর একবার বলছি, এক্সাম্পলটা দেখো। মনে করো 5 রুম আর দেয়ার, 5টা ঘর আছে, 5টা ঘর, তোমরা 5 ফ্রেন্ডস আর 10 ফ্রেন্ডস আর দেয়ার, বা 5 ফ্রেন্ডস। সে বললো ঠিক আছে তুই তোর মতো চয়েস কর, চয়েস ইউর রুম। সো the first man can choose any of the 5, second man can choose, এটা একটা ফিক্স করে নিল। এটা কিন্তু কতজন চয়েস করতে পারছে, এটা এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করবে, এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ, এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ, এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে পারে। সো 4টে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। সেকেন্ড ওয়ান, এটা ফিক্সড হয়ে গেছে, এই বলছে আমি 3টের মধ্যে থেকে নিতে পারি যে কোনো একটা।
তো আরো 3টে এক্সচেঞ্জ হলো। এই কত এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করবে এর সঙ্গে, তাহলে আরো 2টো এক্সচেঞ্জ হলো। এটা ফিক্সড হয়ে গেল। এই কতজন এক্সচেঞ্জ করবে আরো একজনের সঙ্গে। সো মোট 10টা এক্সচেঞ্জ হবে। সো কি ব্যাপারটা কি দেখো, 5 জন ফ্রেন্ড আছো, 5টা রুম আছে, তাহলে কি বলবে তুই যে কোনো একটা নে। তাহলে কি হবে, এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি, তোমাকে যদি বলা হয় না ইউ হ্যাভ টু টেক ইট ফোর্সফুলি, দেন ইউর মাইন্ড ইজ নট স্যাটিসফাইড, তাই না? বলো স্যাটিসফাইড হবে? বলো, তোমাকে বলো তুমি দেখে হ্যাঁ নাও, স্যার। দেখে নাও, তাহলে কি ফ্লেক্সিবল হলো, কম্প্রোমাইজ করো। তুমি বন্ধুকে বলছো দেখ আমার একটু প্রবলেম আছে, আমার একটু জানলার ধারে দে রুমটা, উইন্ডো সাইড রুম দে। সো যত এক্সচেঞ্জ করা যাবে তত বেশি পসিবিলিটি। সো D5 দেখো এগুলো বেশি এক্সচেঞ্জ করতে পারে, D5 আর D10। D10 মানে কি দেখো, D5 এই যে 5টা সিঙ্গেল অকুপাই, এরা এদের সাথে করবে। আর একটা 5টা যেটা দেখো, আর যে 5টা আছে তারা অপোজিট স্পিন, তারা অপোজিট এই দেখো এরকম আছে, এরা আবার 5 জনের সাথে বললো ঠিক আছে আমরা অন্যভাবে নেব। তো 2টো করে বেড আছে, মনে করো 10 জন আছে, 2টো করে বেড, 5 জন একটা করে বেডে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, আর একটা 5 জনের সিরিজ আছে অন্য অন্য জায়গা থেকে এসছে, ওরা নিজেদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। সো ম্যাক্সিমাম এক্সচেঞ্জ এনার্জি হবে। বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা? হ্যাঁ যত স্যার, বেশি বুঝতে পেরেছি। যত বেশি পসিবিলিটিস থাকবে, যত বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে, তত বেশি স্টেবিলিটি হবে। মানে সম্পর্ক ভাঙবে না, মানে ঠিক আছে তুমি এটা নাও না হলে এটা নাও, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু না তোমাকে এটাই নিতে হবে, মানে কি রিজিড, ফ্লেক্সিবল নয়, তাহলে ওটা কি স্ট্রিক হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না। তাহলে যত বেশি দেখবে মাইন্ডের স্যাটিসফ্যাকশন, আমি যে ঘরটা পেয়েছি আই এম ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ মাই রুম, সো আই এম ভেরি হ্যাপি। স্যাটিসফাইড মানে কি হ্যাপি। আর যদি আনস্যাটিসফাইড হয় তাহলে দেখবে সে এনার্জি তার বেশি হয়ে যাবে, সে তখন কি করবে, রেগে যাবে, রেগে থাকবে, হ্যাঁ, তার মনে কোনো স্টেবিলিটি আসবে না। বুঝতে পেরেছো? তাহলে স্যাটিসফাইড মানে কি মোর স্টেবিলিটি। ক্লিয়ার? ওই জন্য হাফ ফিল্ড এন্ড ফুল ফিল্ড আর ভেরি স্টেবল। ক্লিয়ার হয়েছে বলো? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। Yes, sir. স্যার ব্রেথের ব্যালেন্সটা কেন হলো? ব্যালেন্স মানে দেখো, একটা ব্যালেন্স মানে তুমি বলো যে এইটা এইটা বেশি দেখতে ভালো লাগছে না এইটা দেখতে ভালো লাগছে। যদি মনে করো একটা ব্যালেন্সটা কেন হলো এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, এগুলো সব ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাপার তো। মানে আমি তো শুধু তোমাকে শুধু ওরিয়েন্টেশনটা দেখাচ্ছি। মনে করো জাস্ট এটা ভাবো যে এখানে একটা তুমি বসিয়েছো, এখানে একটা তুমি এই যে 5টা আছে মনে করো, এখানে একটা ব্যালেন্স বসিয়েছো, দুদিকে সমান সমান না, ইকুয়াল। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ব্যালেন্স ইন ওরিয়েন্টেশন ব্যাপারটা কি, সব স্পিন গুলো একই দিকে আছে দেখো, তাহলে ওরিয়েন্টেশনের যে ব্যালেন্সিংটা হলো সেটা ঠিক আছে। এবার মনে করো এক্স এর দিকে একটা এক্স একটা ওয়াই, একটা সব অ্যাক্সিস বরাবর আছে, দেখো ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই, একটা মনে করো এখানে 2টো হয়ে গেল, এখানে 2টো হয়ে গেল, তাহলে একটা বেশি হয়ে গেল না কোনো একটা দিকে, তাই না? 5টা হ্যাঁ ডি স্যার। অরবিটাল আছে, ডি অরবিটাল কটা আছে? 5টা, প্রত্যেকে একটা একটা করে অকুপাইড, তাহলে কি হবে, ব্যালেন্স থাকবে। কিন্তু একটা ডি অরবিটালে একটু বেশি ইলেকট্রন চলে এসে, তাহলে কি সেটা ভারী হয়ে যাবে না? মানে তুমি যদি এভাবেও ভাবো আর কি। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। দেখো এই মনে করো px py pz, মনে করো px এটা হচ্ছে px, এটা হচ্ছে py, আর এটা হচ্ছে pz, সবগুলোতে একটা একটা করে ইলেকট্রন আছে, কিন্তু হঠাৎ একটাতে দেখলে 2টো আছে, তাহলে এটা কি ব্যালেন্স হলো বলো? না স্যার। একটা একটা করে সবগুলো 1 1 1 সিঙ্গেল অকুপাইড, মানে ব্যালেন্স আছে, এরকম ব্যাপার। তো বলো ক্লিয়ার, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। বলো আগ্নেয়া, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আলিজা বলো, আলি ইউসুফ, ইউসুফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট? Yes, sir. Am I audible? শোনা Yes, যাচ্ছে sir. Yes, আমাকে? sir. Is that concept clear? Yes, sir. Greater symmetry, greater balance. So all you need to do, you have to memorize this, or you have to, okay, it is the more balanced, more symmetrical, like higher exchange energy. That is why half field and full field is very stable. Another thing, keep in mind, full field is always greater stable than half field. Full field is more stable than half field, because in case of full field, therefore here half of 5 orbital exchange their position, but in case of full field 10 electron exchange their position. So more exchange energy, more stable. So full field is more stable than half field. Keep in mind, লিখে রাখতে পারো একটা নোট দিয়ে লিখে রাখো। So full
full field is more stable than half field. So this is what electronic configuration, and I'm asking you write down the electronic configuration of chromium 24 and copper 29. These two are exceptional, and most of you know. Tell me electronic configuration: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 4s, and 3d is there. Tell me 4s2, 3d4. Is it right? 3D5 4S1. 3D5 4S1. So this is 4s1, 3d5. So keep in mind, chromium, exceptional case, due to more stability, greater stability of this, half field is more stable. For copper, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Is it okay? Am I okay? 4S1 3D10. So this is wrong. It should be 4s1, ultimately 3d10. Again, this is an exceptional case for more stability of the d orbital, because d10 is more stable than d9. So these two are exceptional case due to half field and full field electronic configuration to obtain more stability. তোমরা সবাই এটা জানো তো এটা সবাই how to write the electronic configuration জানো তো বন্ধু? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার জানি। তাহলে আমি আর এখান থেকে একটা এমসিকিউ নিয়ে তারপর আমরা অন্য কোশ্চেন চলে যাই। তো এখান থেকে আমরা একটা এমসিকিউ করব। চলো কোশ্চেন, question number 6-7 from DTP. Which of the following is not which of the following sets of quantum number problem, quantum numbers is correct is which of the following set of quantum correct for an electron in 4s orbital, Option A, n is equal to 4, l is equal to 3, m is equal to +4, s is equal to +half. Option B, n is equal to 4, l is equal to 4, m is equal to -4, s is equal to -half. Option C, n is equal to 4, l is equal to 3, m is equal to +1, s is equal to +half. Option D, n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to -2, s is equal to +half. So which of the following set of quantum numbers is possible for 4f orbital? ঠিক আছে, আমি দেখছি সবাই, সবাই যে অপশনটা বলছে আমি দেখছি। এখনো পর্যন্ত সবাই একই অপশন কথাই বলেছে, সবাই একই অপশন কথাই বলছে। আমি ওরা যে সব কি আছে আবার ট্রিপল অপশন বলছে, আমি না ঠিক বলেছি জানি না, আমি দেখে দিচ্ছি এটা একই বলছে সবাই। হ্যালো ইউসুফ, তৃষা সব একই বলেছে, ঈশিতা ভুল বলেছে, অন্য বলেছে,
আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো তাহলে অপশন সবাই সি বলেছে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট। তাহলে আমাদেরকে n is equal to 4, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা 4f এর জন্য n is equal to 4, নো ডাউট। এন্ড f এর জন্য n is equal to 3 হয়, এটাও রাইট। এবার দেখো m l যদি 3 হয় তার মধ্যে একটা ভ্যালু অবশ্যই m এর ভ্যালু কি হবে +3 +2 +1। হ্যাঁ, +1 একটা ভ্যালু অবশ্যই হবে, আর s তো এটা হবেই। অন্যগুলো দেখো কেন হবে না। n যদি 4 হয় l 3 হতেই পারে, কিন্তু m কখনো +4 হবে না। m ম্যাক্সিমাম হতে পারে +3 টু -3, সো এটা হবে না। দিস ইজ নট পসিবল। n is equal to 4, l is equal to 4 হবে না, l সবসময় n minus 1 হবে, এটা সম্ভব নয়, এটাও পসিবল নয়। n is equal to 3, কিন্তু এটা 4 আছে, এটাও পসিবল নয়। So this is only possibility. Clear? Is it clear, my dear? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, কে কি বলছো বলো। বলবে না? বলো বলো। কিছু বলবে না কেউ? তো অনেক প্রশ্ন আছে কোয়ান্টাম নাম্বার থেকে, তোমরা এফবি থেকে প্র্যাকটিস করবে। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন থেকে সেরকম কোনো কোশ্চেন এখানে দেখছি না, ডিভিডিতে নেই, বাট বিভিন্ন বইতে আছে। হ্যাঁ, তোমরা পড়বে। আচ্ছা, একটা আছে the electronic configuration of an element, এই যে এইটা দেওয়া আছে, electronic configuration of an element is given as this. So it represent excited state, ground state, atomic form or anionic form or cationic form। cationic form বলো, এটা তো ground state তাই না? It is a ground state, so it is not an excited state. It is actually exceptional case. Just wait for a minute. হ্যাঁ, 1-2 মিনিট না, আমি একটু আসি। হ্যালো, মানে বাচ্চা আমি ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওকে দেখছি যে আমি ছোট ছোট চিৎকার করে পড়াচ্ছি, ও হয়তো ভয় পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, চলো নেক্সট টপিক হয়ে গেছে সবার টপিক। Yes, sir. Yes, চলো এবার আমরা ফাইনাল ওয়ান ইজ ওয়েভ মেকানিক্স। আমরা লাস্ট টপিক হচ্ছে টপিক নাম্বার 13, ওয়েভ মেকানিক্স। টপিক 13, ওয়েভ মেকানিক্স। দেখো আমরা, so electron has dual nature, you already know. One is particle property and other one is wave property. So এই wave property নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করব। দেখো এটা হচ্ছে যে psi is a wave function। হ্যাঁ, electrons psi এক নম্বর কি না, psi is a function, psi is a function of, psi is a function of coordinates of electron. Psi is a function of coordinate of electron, and
it has no physical significance. It has no physical significance. So psi is equal to function of x, x, y, z. Function of coordinates of electron. তাহলে একটা ওয়েভ ফাংশন psi হচ্ছে কি ওয়েভ ফাংশন, psiটা কি একটা ওয়েভ ফাংশন, সেটা ইলেকট্রনের ওয়েভ, একটা ইলেকট্রনের কে রিপ্রেজেন্ট করা হবে। তো psi is wave function of an electron. So all the information about electron is kept inside the psi. All the information about an electron is kept in psi. Psi এর মধ্যে সব ইনফরমেশন আছে। তাহলে psi actually coordinates of electron, যার কোনো physical significance নেই। দুই, psi square gives us the probability of finding an electron. Psi square gives us the probability of finding an electron within 3D space, three-dimensional space around the nucleus. So psi square gives us the probability of finding an electron within three-dimensional space around the nucleus. So দেখো যেখানে where psi square is equal to maximum এটা কি orbital, that will be the orbital. So psi square is maximum for orbital, but where psi square is equal to 0, that will represent you node. Understand, node is নিষ্পন্দ বিন্দু, যেখানে কোনো ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। So তোমাকে বললো a node is represented for psi square is equal to maximum value, minimum value or 0. কোনটা বলো তো? What is node? Psi square is equal to বলো Psi square equal to 0. psi square is equal to 0. So actually psi টা কি শুধুমাত্র ওয়েভ ফাংশন, but psi square actually gives us the probability of finding an electron within the three-dimensional space around nucleus. So দেখো এই জায়গাটাকে আমরা মাথায় রাখবো। তো এইটুকু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনের সাথে সাথে আমরা শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন পড়ে নিচ্ছি। সো আমরা এখান থেকে দুটো জিনিস জানতে হবে, নোড কি, যেখানে psi square 0। তো এসো এবার আমরা শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন পড়ব। বেশি দরকার নেই, যেটুকু দরকার সেটুকুই পড়াচ্ছি। ওকে, বেশি পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, এখানে দরকার নেই, কেননা ফালতু জিনিস পড়ে তো আমার কোনো লাভ নেই। যেটুকু দরকার আছে, যেটুকুতে কোশ্চেন আছে সেটুকু পড়বো। জাস্ট কপি করে নাও, তারপর শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন পড়াবো। এখান থেকে কোশ্চেন আসে না, বাট ইয়েট এইটা আসে, হোয়াট ইজ psi square 0 implies that psi square is equal to 0 implies that an psi orbital square equals to maxima, দিয়ে ওখানে অরবিটাল ওটা কি লিখেছেন একবার বলবেন? হ্যাঁ দেখো ম্যাক্সিমাম, এই যে ধরো নিউক্লিয়াস, আমি একটা জায়গায় psi square বার করে দেখা যাচ্ছে এই সব জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়া যেতে পারে, এই যে ইলেকট্রন পাওয়া যেতে পারে, এই জন্য এইটা মনে করো 1s ইলেকট্রন পাওয়ার টেন্ডেন্সি, এটাকেই আমরা অরবিটাল বলি, বুঝতে পেরেছো? আবার দেখো পি অরবিটাল যখন দেখবো, পি অরবিটাল, তো দেখা যাচ্ছে এই সব জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এরকম জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়া যাচ্ছে, এখানে কিছু পাওয়া, ওই জন্য এটাকে আমরা এইভাবে লিখি নোড। এই যে দেখছো একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে না, এখানে ইলেকট্রন পাওয়া যাবে না, বুঝতে পেরেছো? দেখছো, এই জন্য আমরা এটাকে একটা শেপ দিচ্ছি। শেপ তো এরকম ভাবে হয় না, অ্যাকচুয়ালি প্রবাবিলিটি আমরা অ্যাকর্ডিং টু বোরস থিওরি ইট ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট, মানে কি, মানে একদম সার্টেনটি, বাট ওয়েভ মেকানিক্স কি বলছে, প্রবাবিলিটি, সার্টেনটি কামস ইনটু প্রবাবিলিটি। কোনো আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না যে এখানেই আছে, বাট বোরস থিওরি বলছে না এটাই রেডিয়াস, এখানে ইলেকট্রন পাওয়া যাবে, বাট দ্যাট ইজ নট পসিবল। আমরা উই ক্যান নট ডিটারমাইন দ্য এক্সাক্ট পজিশন।
So it's all about the probability. So according to Bohr's theory, we are certainly electrons are certainty there. There is a certainty to get the electron here. But according to wave mechanics, which is given by Heisenberg, Schrödinger, Planck, এই সবাই মিলে অনেক মানে আরো ম্যাক্স বর্ন এই সবাই মিলে এই থিওরি ডেভেলপ করেছিল। তো দে বলছে কি ইলেকট্রনস you can get the probability of finding an electron যেখানে ম্যাক্সিমাম সেটাই অরবিটাল। কথা বুঝতে পেরেছো? Probability of finding an electron where it is maximum, that area is known as around the nucleus in a three-dimensional space যেখানে এটা ম্যাক্সিমাম সেটা হচ্ছে অরবিটাল বলা হবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আর স্যার তার মানে যেখানে সাইজ ভ্যারি ভ্যালু 0 সেখানে কোনো ইলেকট্রন থাকে না, সেটাকে নোড বলে। নোড বলে, হ্যাঁ, এই যে নোড। ক্লিয়ার হয়েছে? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবারে এসো আমরা তাহলে এটা কপি করে নিই, সবাই কপি। হ্যাঁ স্যার। কপি করে আমি এবার শর্টিংয়ের ওয়েভ ইকুয়েশনটা লিখি। Copied? Everyone? হ্যাঁ স্যার। At least এইটুকু তো হয়ে গেছে আসলে। এবার হচ্ছে Schrödinger wave equation। এটা দরকার নেই, হ্যাঁ, খুব বেশি, শুধু এটুকু বলি দেখো H psi is equal to E psi। তুমি বলতো স্যার ব্যাপারটা কি? H হচ্ছে অপারেটর, Hটা কি? H হচ্ছে হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর, হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর or total energy operator। মানে H হচ্ছে টোটাল এনার্জি অপারেটর যোগফল কি না E প্লাস D, এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অপারেটর KE অপারেটর, আর এটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি অপারেটর। এখন দেখো অপারেটরটা কি, যেমন just like operator are like at a summation, subtraction, multiplication, হ্যাঁ, তারপর কি differentiation, they all are actually nothing but operator। দেখো আমি বলছি ddx of dd একটা एग्जांपल দিচ্ছি, হ্যাঁ, e to the power kx is equal to কি বলো তো? What is the value of ddx of e to the power kx? স্যার k into e to the power x। k into e to the power kx, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এটা একটা অপারেটর না, এটা কি ডিফারেন্সিয়াল অপারেশন, তাই তো? বলো ইয়েস স্যার। এটা কি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটিং করছি আমি। এটাকে যদি বলি এইচ আর এটাকে বলি আমি যদি সাই, এটা যদি অপারেটর তাই এর মাথায় এটা দিচ্ছি, তাহলে এটা থেকে একটা ভ্যালু পেলাম কনস্ট্যান্ট ইনটু কি এটাই সাই পেলাম না? হ্যাঁ স্যার। সো এটাকেই আমি বলছি এটাই হচ্ছে ই ইনটু সাই। এটাই হচ্ছে আসলে আমরা তোমাকে বোঝাতে চাইলাম, কিছুই নাথিং বাট দিস। এইচ ইজ দ্য অপারেটর, জাস্ট লাইক একটা অপারেশন করছি, আমি একটা অপারেশন করছি, ডিফারেন্সিয়েশন কি, সামেশন কি, সাবট্রাকশন কি, মাল্টিপ্লিকেশন কি, ডিভিশন, দি অল আর অপারেশন। মানে এটা কোয়ান্টাম মেকানিকে এইচ একটা টোটাল এনার্জি অপারেটর। এর উপরে এইচ এর উপর যেমন কি এইটাতে এটা দিলাম মানে কি এটাকে আমি কাজ করাচ্ছি, ডিফারেন্সিয়েট করছি, এবং এইচ দিচ্ছি মানে কি এই টোটাল এনার্জি অপারেট করছি। সো উই গেট দিস। ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো তো এটা থেকে হ্যাঁ স্যার। this E is হ্যাঁ স্যার। actually constant, so nothing else। এবার দেখো অ্যাকচুয়ালি শর্টিঞ্জার একটা ওয়েভ ইকুয়েশন দিয়েছিল ফর 3D for three-dimensional space, for 3D and for 3D Schrödinger equation is given as দেখো
ও এরকম ভাবে একটা ইকুয়েশন দিয়েছিল যেটা জটিল d স্কয়ার সাই বাই d x স্কয়ার প্লাস d স্কয়ার এর ডেল আসলে, হ্যাঁ, d স্কয়ার সাই বাই d, হ্যাঁ, y স্কয়ার, d স্কয়ার সাই বাই d x স্কয়ার প্লাস d স্কয়ার সাই বাই d y স্কয়ার প্লাস 8 pi স্কয়ার m by h স্কয়ার into e minus e psi is equal to 0. এটা ছিল শ্রোডিঙ্গারের একটা ইকুয়েশন দিয়েছিল, হ্যাঁ, ফর an electron, হ্যাঁ, for an electron in 3D, in 3D, এটা কি একটা ইকুয়েশন দিয়েছিল কি d স্কয়ার সাই বাই dx স্কয়ার প্লাস d স্কয়ার সাই বাই dy স্কয়ার প্লাস d স্কয়ার সাই বাই dz স্কয়ার হবে, প্লাস 8 pi square m by h square into e minus b psi equal to 0. এবার শ্রোডিঙ্গার এটাকে সলভ করেছিল, হ্যাঁ, সলভিং this হ্যাঁ in polar coordinates, হ্যাঁ, ultimately coordinate we get দুটো জিনিস পাওয়া যায়। দেখো psi is equal to r এটা n, l into a l n, তাহলে দুটো জিনিস পাওয়া গেল, এটা একটা পার্ট, এটা একটা পার্ট। এইটুকু জানলেই হবে, শুধু এগুলো না জানলেও চলবে। শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন সলভ করে after solving Schrodinger equation we get this part, this is radial part, the radial part, and this is angular part, এই জন্য তাহলে একটা সাই মানে একটা ওয়েভ ফাংশনের দুটো পার্ট থাকে, একটা ওয়েভের দুটো পার্ট, একটা রেডিয়াল পার্ট, একটা অ্যাঙ্গুলার পার্ট, দ্যাট ইজ হয় উই গেট টু নোড, রেডিয়াল নোড, অ্যাঙ্গুলার নোড। বুঝতে পেরেছো? এর একটা ওয়েভের দুটো পার্ট, রেডিয়াল পার্ট, একটা অ্যাঙ্গুলার পার্ট। সো ইজ ইট ক্লিয়ার মাই ডিয়ার? বলো। হ্যাঁ তো স্যার লিখছি, একটু দাঁড়ান। লিখে নাও। দেখো ভেরি ভেরি ইজি, হ্যাঁ, তোমাকে কেউ ভেরি ফিউ, তোমাকে খুব কম লোক পড়াবে এসব জিনিস, হ্যাঁ, শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন পড়ায় না, নো ওয়ান উইথ সাচ মানে ডিটেইলসে কেউ এত পড়াবে না, এগুলো সব বলে দিলে পড়তে হবে, বাট যেটুকু দরকার আমি সেটুকুই বলছি, শুধু এইটুকু দরকার যে একটা ওয়েভ ফাংশনটাকে আমি সলভ করলে দুটো পার্ট পাই, রেডিয়াল পার্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাঙ্গুলার পার্ট। বলো ক্লিয়ার হয়েছে সূর্যা? হ্যাঁ স্যার। বলো তৌফিক, তৌতিদি, কারো কোনো ডাউট আছে? আলিজা, সুস্মৃতি, স্নেহা, নো স্যার। মাহিয়া, কারোর নাম ছেড়ে যেতে পারে, সবাইকে বলছি না। বলো ইউসুফ, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং? Yes, sir. সৌমজিৎ, সুরজিৎ, অনিমেষ, ঈশিতা, সায়ন্তন, Yes. রোজেন, বুঝতে পারছো? কপি করা হয়েছে রোজেন? স্যার এই লাস্ট পার্টটা লিখছি, লাস্ট লাইনটা। তো নীলাঞ্জন কপি হয়েছে? Yes, sir. রাইহান? Yes, sir. সো হয়ে গেছে। ভেরি গুড। তো আমি এইটুকু বুঝে দিচ্ছি, দেখো এইটুকু, নাথিং ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দেখো এবার আমরা আলোচনা করবো, দেখো তো আমরা একটু দেখে নিই প্রথমে নাম্বার অফ রেডিয়াল, হাউ টু ক্যালকুলেট, হ্যাঁ, নোট দি নাম্বার অফ radial or spherical. No, number of radial or spherical node is equal to n minus l minus 1. Number of angular node, number of angular node is equal to l,
অ্যাঙ্গুলার নোড অর এটা আরেকটা নাম আছে নন স্ফেরিক্যাল। তোমাকে বললো without giving angular node there's a number of non-spherical nodes, so you will not be able to do that, so you have to know non-spherical বলো শীর্ষা বুঝতে পারছো? Number of non-spherical node is equal to L. Total number of node, হ্যাঁ স্যার। total number of node is equal to N minus 1. একটু যোগ করে দাও, দেখো প্লাসের মাইনাসের কেটে যাবে। তো দেখো, সো এই অংশটা কপি হয়ে গেছে, বলো চট করে বলো, ইজ দিস কপিড এভরিওয়ান? Yes, নিজের sir. টুকরা। এবার দেখো, সো রেডিয়াল নোড, radial node depends both on shape and size. Shape and size. Right? So, H1s, 2s, 3s, এটা নিলাম। তাহলে এদের দেখো সাইজ it is smaller, এটা larger s, তো দেখো number of radial node, এটা কত? number of node এখানে কত? 0 হবে, এখানে কত হবে? রেডিয়াল নোড, হ্যাঁ এটা কি রেডিয়াল নোড, বলো কত হবে? 2 minus 0 minus 1, তো এটা কত হবে? একটা হবে। এটা কতগুলো হবে বলো তো রেডিয়াল নোড? 2, 3 minus 0 minus 1, 2 হবে, তাই না? বলো। Yes, sir. তো দেখো নাম্বার অফ রেডিয়াল নোড ডিপেন্ডস অন সাইজ, তো সাইজ increases, node number of increases, number of which node? Radial node increases. আবার দেখো shape, যদি s হচ্ছে circular হয়, this is s. Now look 3D, tell me 3D how many node is present? 3D মানে এরকম হবে, how many radial node বলো? 3D বলো, n কত? n is equal to 3 minus l কত? 2 minus 1 is equal to কত? 0. so 3D node কত বলো? 0. 0. Radial node is equal to 0. দেখো এটা শেপ আলাদা, তো এটা রাউন্ড শেপ, এটা কি ডাম্বেল শেপ, so different. So radial node depends both on shape and size. Clear? Is it clear, my dear? Radial node depends on Yes, sir. both shape and size. দেখো সাইজ বড় হলে নোড বাড়ছে, শেপ আলাদা হলে নোড আলাদা হয়ে যায়। But angular node depends, angular node, আচ্ছা আরেকটা কথা, রেডিয়াল নোড মানে নোডাল, এখানে লিখে দাও, রেডিয়াল নোড means nodal point. Radial node represent nodal plane, এই nodal point মানে একটা পয়েন্টের কথা বলবে, হ্যাঁ, আর অ্যাঙ্গুলার নোড হচ্ছে নোডাল প্লেন। এবার আমরা আসি অ্যাঙ্গুলার নোড present nodal plane, nodal represent করি, হ্যাঁ, represent nodal plane, আর কি না, it depends only on size, only on shape, not on size. তুমি দেখো মনে করো পি নিলাম, পি মানে কি, সেটা 2p হতে পারে, 2p 3p 4p, সাইজ ডিফারেন্ট, কিন্তু পি এর জন্য এল ভ্যালু কত বলো? 1, একটাই নোড। দেখো this is the nodal plane, এই যে প্লেনটা, this plane passing through this
So this is the plane passing through this. Clear? This is the plane bisecting 2. দেখো, so 2p 3p যাই হোক না কেন বলো number of radial node angular node কটা হবে? What will be the number of angular node in case of 2p 3p 4p? 1. 1. So it depends only on the shape, not on the size. দেখো size increases but number of angular node remains same. Clear? দেখো d হতে পারে সেটা 3d 4d 5d whatever. L is equal to কত? 2. So 2 angular node. Look, this is a node. This is a node passing to this plane, and another, it is 3D, another node. Look, passing through this plane. Look, এটা প্লেন একটা যাচ্ছে দুটোর মাঝখান, লালের মাঝখান দিয়ে আর ব্ল্যাকের মাঝখান দিয়ে। ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো দুটো নোডাল প্লেন নট পয়েন্ট। এটা কি প্লেন? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ক্লিয়ার হয়েছে? সো দেখো whatever it is maybe 3D 4D 5D যাই হোক না কেন এর কিন্তু number of node not changes. So angular node all depends only on shape, not on size. দেখো এর শেপ আলাদা, এটা ডাম্বেল শেপ তাই একটা নোড, ডাবল ডাম্বেল শেপ ডাবল নোড। এস এর কোনো নোড নেই, বলো অ্যাঙ্গুলার নোড আছে কি এস এর? ফর এস এল ইজ ইকুয়াল টু কত? 0। দেখো এস এর কোনো নোড নেই, নো নোড। 1s 2s 3s 4s no angular node, 0 node, 0 angular node. Clear? হ্যাঁ স্যার। তো স্টার্ট করে কপি নাও। আর একটা টপিক বাকি রয়েছে সেটা হলো এফ এর ক্ষেত্রে কি হয়? এফ এর ক্ষেত্রে বলো কি হবে? এফ এর ক্ষেত্রে এল কত? 3, sir. 3. তিনটে নোড হবে, তবে সেটা এফটা কি জানো তো? ভেরি মাচ ডিফিউজ ও 3 ডাইমেনশনাল পিকচার ইজ নট পসিবল টু ড্র। তুমি কোথাও থেকে ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে নেবে যেখানে তোমাকে কম্পিউটার ভার্সন দেখাবে, ড্র করার দরকার নেই। তো তুমি যেটা ভ্যালু যেটা আমাদের জন্য সহজ সেটা আমরা আঁকবো। হ্যাঁ, 2 ডাইমেনশনাল বোর্ডে যেটা পসিবল নয় আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তুমি ইন্টারনেটে সার্চ করবে, ওর নাম্বার অফ অ্যাঙ্গুলার নোড 3টে হবে। ঠিক আছে? তুমি কনসেপ্টটা কি বুঝতে পেরেছো বলো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, প্লেনটা বুঝতে পেরেছো? যে দেখো প্লেন হচ্ছে এটা যে সাইজের উপর ডিপেন্ড করছে না, সেটা তুমি বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। দ্যাট ইজ মোর দ্যান স্যার সাফিসিয়েন্ট। ডি এর নোডাল প্লেন গুলো একটু ডটেড লাইন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন? হ্যাঁ এই তো দেখো, এই যে যদি ব্ল্যাকটা হয়, দেখো এই যে আমরা যদি দেখাই এখানে ব্ল্যাকটা হলে আসলে এই যে ব্ল্যাক হলে এই একটা প্লেন চলে গেছে, এই একটা, হ্যাঁ দেখো। আর আসলে প্লেনটা আমি দেখাচ্ছি মনে করো শুধু একটা লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি, দেখো তাহলে কি হবে? ওই বরাবর একটা এই যে একটা প্লেন চলে গেছে এখান থেকে। আগে দেখো তো, এখান থেকে একটা প্লেন চলে গেছে তো, দেখো তো এখান থেকে একটা প্লেন চলে গেছে তো। হ্যাঁ স্যার। আবার দেখো এই যে আমি যখন এটা বড় করে দিচ্ছি আর একটা দিচ্ছি দেখো, তখন এই বরাবর একটা প্লেন চলে গেছে তো। হ্যাঁ স্যার। এই যে। ঠিক আছে এবার? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। তো কপি করবো। হ্যাঁ, ফাইনালি আর একটা ছোট্ট জিনিস বাকি আছে, সেটা হলো রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। যে গ্রাফ গুলো থাকে এনসিইআরটি তেও আছে, একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। বুঝতে পারছো? এত ডিটেলস কিন্তু জেনারেলি মানে দরকার হয় না, তবুও নাম্বার অফ নোটটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি বেশি উল্টোপাল্টা জিনিস কিচ্ছু পড়াইনি। বলো আমি কি যেগুলো পড়িয়েছি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বলো তো? না স্যার। কোনো কঠিন মনে হচ্ছে যে স্যার কি সব শুধু ওই যে আবারও বলি Schrodinger ওয়েভ ইকুয়েশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। Schrodinger ওয়েভ ইকুয়েশন নো নিড টু মেমোরাইজ। কেউ তোমাকে বলবে না এটা লেখো। ইন কেস অফ এমসিকিউ কোশ্চেন no one will ask you to write the equation. Only need number of radial node, angular node, and on which it depends, and what is psi square, what is the orbital, what is in which case it represent orbital, in which case it represent nodal point or nodal plane, nodal point আর এটা কি nodal plane। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. ক্লিয়ার? তো আমি এই পোরশনটা কি বুঝবো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার।
So I have to be fast because too much সবগুলো details পড়াচ্ছি না, everything I teach you in details. The last one is a radial distribution function. Just like r, মানে just like psi, psi টা কি ওয়েভ ফাংশন, psi এর কটা পার্ট আছে বলো তো? Psi is equal to r, r, this is radial part and a, তাই তো? এটা রেডিয়াল পার্ট, তাই তো বলো? এটা angular. So just like psi, r has also no physical significance, but r square also. So radial টা দেখছি, only radial. Like r, like psi, r has no r now লিখতে পারো, শুধু only r লিখতে পারো, হ্যাঁ? r has no physical significance. However, r square gives us, যেমন করে psi square gives us the probability of finding an electron in a small volume dV around the nucleus. So r square into dV, এটা কি বলা হয়? রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ? এটা কি বলা হয়? রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, রেডিয়াল probability distribution. দেখো, সো টোটাল ভলিউমটা কত? dv, এক একটা জায়গায় প্রবণতা probability কত? টোটাল ভলিউম is dv. So in each point there is a probability is r square. So total probability কত বলো? r square into dv, তাই তো? বলো, total probability is r squared into dv. তো দেখো ওটাকেই বলে রেডিয়াল প্রবাবিলিটি। দেখো এই যে suppose this is in the nucleus and this is the one orbital of radius r, এটা r, আর একটা অরবিটাল আছে, দেখো টোটাল এইটুকু ভলিউমটা, এটা হচ্ছে r plus dr. সো এইটা কি হবে? এর রেডিয়াস কত? r plus dr, মানে এইটুকু অংশ হচ্ছে dr, আর টোটাল যে ভলিউমটা এটা হচ্ছে, এই ভলিউমটা কি? ভলিউম of this shaded area, এই এরিয়াটা, ভলিউম is equal to dv. তো এই dv টা কিভাবে ক্যালকুলেট করবে? হাউ টু ক্যালকুলেট dv? dv is equal to, দেখো 4 by 3 pi r cube, r plus dr এর হোল কিউব মাইনাস 4 by 3 pi r cube. দেখো তো এটা ক্লিয়ার কিনা? টোটাল ভলিউম এইটা মাইনাস এইটার ভলিউম, Yes, sir. so ultimately এটা theory আমরা করছি না, it is mathematics. So we get only this 4 by r square into dr. What we get? This. So dv is equal to, we obtain this. Okay, use this theory, ultimately সব কেটে কুটে যাবে, গিয়ে এইটা পড়ে থাকবে। Look, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is radial probability? So r square into dv is equal to, কি হবে? 4 pi r square into r square into dr. এইটাই হচ্ছে রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। এইটাই হচ্ছে কি? রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, রেডিয়াল বরাবর। সো এই জন্য যে কোনো গ্রাফ আমরা আঁকবো এরকম রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের গ্রাফ গুলো হবে এই বরাবর হবে 4 pi r স্কয়ার, r স্কয়ার dr, এইটা হবে এদিকে, আর এই বরাবর হবে r।
ঠিক আছে, এই হলো গ্রাফ গুলো রিপ্রেজেন্ট করবো আমরা, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, যেটা তোমাদের এনসিইআরটি বইতে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে রেডিয়াল, জেনারেলি রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। আমরা শুধু এটা বলতে পারতাম, এটা সাই স্কয়ার ধরতে পারতাম। সাই স্কয়ার একটা পার্ট হচ্ছে, এটাকে আমরা সাই স্কয়ারও বলতে পারি, হ্যাঁ, সাই স্কয়ার ইনটু ডিভি। তো আমরা সেটা লিখছি না, এটা রেডিয়াল পার্ট নিয়ে কাজ করছি। ঠিক আছে, দেখো, ইজ ইট ক্লিয়ার? এইটি হচ্ছে রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, এটাতে বুঝতে আপত্তি আছে? না স্যার। এবার আমি গ্রাফগুলো আঁকবো, 1:2 এর গ্রাফগুলো কেমন হবে সেগুলো আমি দেখাবো। হ্যাঁ, তো বিফোর উই গো টু দ্যাট, এটাকে কপি করে নাও। এটাই কিন্তু এই যে রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। শুধু আমার এখান থেকে কি জানা দরকার, গ্রাফগুলো কেন এরকম হয়েছে সেইটা, তার জন্য আমি এটা পড়াচ্ছি। কিন্তু এনসিইআরটি দেয়ার ইজ গিভেন, দেয়ার আর সাম গ্রাফ, হ্যাঁ, যেগুলো দেখবে সাই স্কয়ার দেওয়া আছে, কখনো কখনো এরকম দেওয়া আছে। অ্যাকচুয়াল গ্রাফ শুড বি দিস রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। First to copy, then I start. And only 2-3 minutes, huh? Sir, copy. সবার কপি হয়ে বলবে, হ্যাঁ? স্যার গ্রাফটা একটু বলবেন, মানে গ্রাফটা কি করে হলো এরকম হলো? এখন গ্রাফ কিছু আঁকিনি আমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইগুলো সেটা আঁকবো। আচ্ছা, এটা বললাম গ্রাফটা এইটা ভার্সেস এটা হবে, মানে রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ভার্সেস রেডিয়াস, এইটা হবে গ্রাফ। এবার আমি আঁকবো, বলে দিতে পারবো, হ্যাঁ, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তো কপি করা হয়ে গেলে বলো, ইজ ইট কপিড? আলিজা, ইউসুফ, ইয়েস স্যার। ইউসুফ, Yes, sir. you understand this all the things? Yes, sir. You know, most of the teacher they just ignore, but I'm telling you, not all the things are important, but something is important here. That is why I just precisely do it. Very little thing is required here. So what is required, I'm telling you now. Look, in case of any, whatever it is psi or is equal to or psi or r, take that they are wave function. Wave are given as like this. This is the wave, is or not? This is the wave. বলো। Yes sir. কিন্তু যখন আমরা স্কয়ার করব, সাই স্কয়ার আর আর স্কয়ার যখন করব, তখন দেখো অল বিকাম পজিটিভ। ক্লিয়ার? দেখো পজিটিভ নেগেটিভ, পজিটিভ নেগেটিভ, বাট অল যখন স্কয়ার করব, অল আর পজিটিভ। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার? Yes, sir. দেখো সাই অফ 1s or সাই অফ r of 1, দেখো r of 1, যদি আমরা নিই একই জিনিস, দুটোই আমরা রেডিয়াল পার্টটা নেব। এটা যদি দেখা যায় 1s অরবিটালের যদি এ দেখা যায়, তাহলে এরকম হবে, দেখো এরকম, জাস্ট এরকম আছে। এটা হচ্ছে 1s অরবিটাল, তার মানে কি, দেখো একটা হতে যাচ্ছে, জাস্ট এরকম হতে যাচ্ছে, এই হচ্ছে 1s, দেখো 1s, এই হচ্ছে 1s অরবিটাল, দিস ইজ 1s অরবিটাল। এবার আমি যখন এটা স্কয়ার করব, সাই 1 এর স্কয়ার করব, তখন সেটা এরকম হয়ে যাবে। দেখো এটা হচ্ছে এরকম আছে, সবগুলো এরকম হয়ে যাবে, একই জিনিস, এটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, নো চেঞ্জ। বাট যখন এটা when it is psi 2s, দেখো এর কোনো নোড নেই এখানে, যেমন কোনো নোড নেই, এটা লাগবে না, ডোন্ট টাচ ইট। হ্যাঁ, তো psi 2s মানে কি, নাম্বার অফ নোড কত, 1। তো এটা দেখো এরকম আছে, psi 2s, this is psi 2s. Look, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, একটা নোড, this is one node for psi 2s, but psi square 2s is like this, psi square 2s, this is positive, this is positive, look, this is positive, this is positive, and this is one node. Is it clear, my dear? Tell me. এটা probability versus radius. Is it clear? বলো। স্যার লাস্ট গ্রাফটা একবার বলুন। হ্যাঁ, লাস্ট গ্রাফটা।
এই দেখো আমি আরেকবার বলছি সাই 3s হচ্ছে এটা সাই 3s টা ড্র করব বলো কতগুলো নোড হবে দুটো নোড হবে তাই না এই দেখো এই হচ্ছে সাই 3s দেখো এই একটা নোড এই একটা নোড তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস তাই না এটা 3s ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার এটা সাই স্কয়ার 3s সাই স্কয়ার 3s এটা যখন করব তখন অল আর পজিটিভ এই একটা এই একটা এই একটা দেখো this is psi 3s positive 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 so this is a node 2 node are there look is it clear my dear now হ্যাঁ স্যার বলছি ওটা হঠাৎ করে তো মানে বড় হয়ে গেল বড় হয়ে গেল মানে it is nothing but probability of finding an electron 3s ইলেকট্রনটা এখানে বেশি পাওয়া যায় ক্লিয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ বলো বলছি সাই স্কয়ার যেটা 1s করেছেন ওটা ফার্স্টের দিকটা ওটা টাচ করেছে ওটা তাহলে এটা নোট ডিনোট হয়ে যাবে সাই স্কয়ারটা নিউক্লিয়াস ইজ সাই নট এ স্কয়ার নোড 1s এটা মনে রাখবে নিউক্লিয়াস ইজ এ নোড নট এ নোড নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বাট লিখে রাখো নিউক্লিয়াস ইজ নট এ নোড কখনোই নোড নয় নিউক্লিয়াস তো এখান থেকে যদি বলি এটা নিউক্লিয়াস ঠিক আছে এই ক্লিয়ার লিখে রাখো নিউক্লিয়াস ইজ নট এ নোড ঠিক আছে ওকে স্যার নিউক্লিয়াস ইজ নট এ নোড ওই জন্য টাচ বেশিরভাগ লোকে টাচ করে না বইতে এরকম ভাবে লেখে আর কি সেই জন্য এটা দেখাচ্ছে এইভাবে এরকম ভাবে দেখা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে তো নিউক্লিয়াস ইজ নট এ নোড মনে রাখতে তোমাকে লিখে রাখো নিউক্লিয়াস ইজ নট এ নোড সো এটা ক্লিয়ার হয়েছে কি বলো এটা প্রবাবিলিটি ভার্সেস সাই স্কয়ার ভার্সেস এটা হচ্ছে সাই স্কয়ার ভার্সেস আর আর কি রেডিয়াস দিস ইজ দ্য দেখো প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং অ্যান ইলেকট্রন ইজ ম্যাক্সিমাম অফ 3s এটা আর 3s অরবিটাল রেডিয়াস এটা কত এখানে প্রবাবিলিটি 2s আর 2s রেডিয়াস অফ 2s অরবিটাল তো প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং অ্যান ইলেকট্রন ইজ ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ম্যাক্সিমাম কোথায় এখানে এই জন্য এটা হচ্ছে অরবিটাল ক্লিয়ার দেখো আমি কিন্তু অনেকগুলো एग्जांपल করলাম ইজ ইট ক্লিয়ার एवरीवन হ্যাঁ স্যার স্যার ওয়ান ইজ স্কোয়ারটা না বুঝতে পারলাম না মানে গ্রাফটা ওরকম কেন হলো 1s তো দেখো এইরকমই তো হওয়ার কথা তাই না যেমন কি 2s কি হলো দেখো হ্যাঁ। এদিক থেকে নিচের দিকে একটা নোড আছে 1s এ তো কোনো নোড নেই 1s এর রেডিয়াল কোনো নোড আছে বলো 1s এর কি কোনো রেডিয়াল নোড স্যার। আছে জিরো তাই কোথাও টাচ করিনি হ্যাঁ ঠিক আছে জিরোতে কোনো টাচ করিনি জাস্ট এরকম একটা এসেছে আর কি সেটাই আর কি এটা হয়েছে দেখো এটা পজিটিভ এটাও পজিটিভ এটাও পজিটিভ আসলে এটা যেমন পজিটিভ এরকমই রয়ে গেল পজিটিভ পজিটিভ ক্লিয়ার ওকে স্যার তোমাকে যদি দেখো আগে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা বলো চট করে ঠিক আছে স্যার কোনো আপত্তি আছে বলো আমাকে না স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আসলে দাঁড়াও তোমাকে বলি আমি হয়তো একটা ভুল করছি এইভাবে আছে আর আরটা এইভাবে আছে হ্যাঁ এইভাবে আছে হ্যাঁ এইভাবে ছিল আর স্কয়ার করলে এটা এরকম এইভাবে হ্যাঁ কারেকশন করলাম এটা এইভাবে ছিল আমার কাছে আসলে আমি এটা নিউক্লিয়াসে টাচ করবে না হ্যাঁ বা কোথাও টাচ করবে এরকম ছিল এটা 1s সাই 1s এটা যখন স্কয়ার করবে এরকম হবে ঠিক আছে দেখো এগুলো নিয়ে মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই এগুলো জাস্ট ক্যালকুলেশন ম্যাথমেটিক্স করে করেছি এটা আমি একটা বই থেকে ছবি তুলেছিলাম আমি তো বাড়ি এসেছি এই বই সব নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি আর এগুলো আমি পড়াই না জেনারেলি হ্যাঁ দরকার নেই তো এটা এরকম আছে এটা জাস্ট অপোজিট দিকে চলে গেল এটা আর কি মনে করো এরকম করে আসছে নিউক্লিয়াসের থেকে এইভাবে আসে এইভাবে নামতে চেষ্টা করছে সেটাই মনে করো তো এটা যদি আমি এইরকমও লিখতাম কোনো অসুবিধা কিছু নেই হ্যাঁ এইভাবে নিউক্লিয়াস থেকে উঠে এইভাবে আসছে তো যেহেতু এরকম আছে বইতে এটাই এইগুলো তো বুঝতে পেরেছো তাই না 2s 3s টা এই কথা বল তাড়াতাড়ি হ্যাঁ স্যার এবার দেখো এটাই আসলে যখন আমরা সাই স্কয়ার এবার প্রবাবিলিটি মানে কি নেব আমরা এই দেখো আমরা বলেছিলাম না নোডাল পয়েন্ট এই হচ্ছে নোডাল পয়েন্ট পয়েন্টের নোড আর প্লেনটা কি ওই যে এই জন্য রেডিয়াল নোডটাকে বলে নোডাল পয়েন্ট এটা এগুলো পয়েন্ট দিস অল আর পয়েন্ট না ইয়েস স্যার হ্যাঁ তো চলো অ্যাকচুয়ালি রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনে কি করা হয় দেখো এবার আমরা রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন যদি বলে 1s ফর 1s অ্যাকচুয়ালি কোন নোড আছে কি নাম্বার অফ রেডিয়াল নোড ইজ ইকুয়াল টু 0 তাহলে 1s এর জন্য এই যে দেখো 1s এর গ্রাফটা কেমন হবে দেখো 4 পাই r স্কয়ার ইনটু r স্কয়ার dr এটা হচ্ছে রেডিয়াস এই হচ্ছে রেডিয়াস
এই যে গ্রাফটা এই 1s এর জন্য এরকম হবে, এই হচ্ছে 1s এর রেডিয়াস আর 1s, যেখানে প্রবাবিলিটিটা ম্যাক্সিমাম হবে, এটা কি রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং an electron is maximum, so probability of finding 1s electron is maximum here. Clear? Yes, That sir. is for 2s, এখানে কোনো নোড নেই তাই নোড নেই, for 2s number of radial node 1, তাহলে এটার গ্রাফটা কেমন হবে, এই যে আবার 4 pi r স্কয়ার ইনটু r স্কয়ার ইনটু dr, আর এটা হচ্ছে r রেডিয়াস। দেখো এই যে একটা নোড আছে, তাহলে এই যে ছোট হলো, এইটা বড় হলো, কেন বড় হলো, এই যে নোড এখানে দেখো এই যে রেডিয়াসটা এটা হবে r2s, কেন না এই যে এইটা তো প্রবাবিলিটি, এখানে পুরো কম, ম্যাক্সিমাম প্রবাবিলিটি ইজ হিয়ার, লুক this is maximum value and this is the radius, so probability of finding a 2s electron is maximum here, that is the radius. Clear? Is that clear? This is radial. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। So এইভাবে 3s 4s তুমি করতে পারবে। 3s এরটা কেমন হবে, আমি এই যে 3s টা দেখো, or 3s এটা দুটো নোড হবে, এই একটা হবে, এই একটা হবে, আর এই একটা হবে, সো এটা হচ্ছে r 3s, এই যে 4 pi r square into dr, এই যে for 3s, so this is radial distribution function, radial, এই জন্য radial পার্টটা নিয়ে কাটতে। Is the graph clear? Graph is nothing, these graphs are nothing but এই দেখো কটা নোড আছে, একটা নোড আছে, তাই একটা এরকম হবে, এখানে কোনো নোড নেই, এখানে দুটো নোড, টু নোড, তো দুবার টাচ করবে, হ্যাঁ ধরো 3D বলেছে, 3D for 3D, হ্যাঁ দেখো কোনো নোড আছে কি বলো, রেডিয়াল নোড কটা, 0, রেডিয়াল নোড কটা, how many radial Zero. nodes? 0, sir. 4 pi r square dr, এটা যদি r করি, এটা হচ্ছে 3D, কোনো নোড নেই, এটাই হচ্ছে ও রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ। ঠিক আছে বন্ধু? হ্যাঁ স্যার। So this is all for you from atomic structure, অনেক ডিটেইলস পড়িয়ে দিয়েছি, দেখো এত ডিটেইলস, সো ইজ ইট ভেরি ডিফিকাল্ট, বলো তো কোয়ান্টাম মানে শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন থেকে পড়ানো কি খুব ডিফিকাল্ট? ইউসুফ, ইজ ইট ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড? নো স্যার। আগ্নেয়া বলো, তৌফিক বুঝতে পেরেছো? প্রতিদিন বলো, সূর্য, শ্রেয়া বলো, হ্যাঁ স্যার বলো, বুঝতে পেরেছি, ঈশিতা। বলছি স্যার ওই ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনটা একটু বলে দেবেন? Black body radiation is not important, not part of the syllabus. Black body radiation is nothing but a body is a black body who absorb all the energy absorb করবে সবকিছু, ব্ল্যাক মানে সব absorb করতে পারে। Now they start radiation emission, এই যে এনার্জি absorb করে নিল সব, নিয়ে আস্তে আস্তে কি করবে, রেডিয়েশন করবে। সো ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের জন্য, এটার জন্য থিওরি দিয়েছিল প্লাঙ্ক কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের জন্য। এটা তুমি যে কোনো ফিজিক্সের বইতে ভালো পাবে, একটা কৃষ্ণকায় বস্তু বাংলায় বললে সে কিনা সবকিছু স্যার মানে absorb করে নিয়ে ব্যাপারটা নয়, ওই গ্রাফটা মানে হ্যাঁ? জিনিসটা জানি কিন্তু গ্রাফটাতে একটু প্রবলেম আছে। ও দরকার নেই, নট ইম্পর্টেন্ট, কেমিস্ট্রিতে সিলেবাসে নেই ওটা, ঠিক আছে, ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন সিলেবাসে নেই, ঠিক আছে? ক্লিয়ার হয়েছে? আমার কথা শুনছো? ওটা আমার পার্ট নয়, ওটা ফিজিক্সের লোক যদি পড়াবে। হ্যাঁ, ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন আমি কখনো পড়াই না, আমাদের কেউ পড়ায়নি, হ্যাঁ আমি যখন কেমিস্ট্রি করেছি আমাদেরকে কেউ পড়ায়নি। সো এটা কেমিস্ট্রিতে এনসিইআরটি তে আছে নাকি? হ্যাঁ স্যার। আমি দেখবো তাহলে, হ্যাঁ। তো কি গ্রাফ আছে নাকি এনসিইআরটি তে? হ্যাঁ স্যার গ্রাফটাও আছে। ও হ্যাঁ, ওগুলো স্যার। ওগুলো আউট অফ এনসিইআরটি তে, যেমন ধরো এখন এনসিইআরটি সিলেবাস অন্যরকম হয়ে গেছে, তুমি দেখবে সিলেবাসটাও তো একটা সিলেবাস আছে, সেখানে ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন উল্লেখ করা নেই, দরকার নেই, হ্যাঁ কোনো দরকার নেই, আমি তোমাকে বলছি যেটুকু পড়িয়েছি মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে স্যার। এই দেখো ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন আমার মনে পড়ছে যখন প্রথমে ইনিশিয়ালি রেডিয়েশন আস্তে আস্তে হয়, তারপর একটা সময় বাড়ে, তারপর আবার কমে যায়, এরকম আছে না? ইয়েস এরকম স্যার। হ্যাঁ আছে তো? স্যার।
হ্যাঁ, প্রথমে রেডিয়েশনটা কম হয়, প্রথমে অ্যাবজর্ব করে, তারপর আস্তে আস্তে রেডিয়েশন করে, একটা সময় রেডিয়েশনের মাত্রা বাড়ে, তারপর আবার কমতে থাকে, এরকম একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, আমার ঠিক মনে নেই ওটা, ভালো করে বলতে পারবো না। তার থেকে বেটার যদি অন্য কখনো সময় হয় আমি অবশ্যই বলবো। হ্যাঁ, ঠিকঠাক জেনে ভালো করে বলবো, এটা আমি পড়াই না বা ইম্পর্টেন্টও নয়। ঠিক আছে বন্ধু, তাহলে ইজ দ্যাট অল ক্লিয়ার ফর ইউ? Yes. এনি ডাউট? স্যার নেক্সট ক্লাস তাহলে বুধবার 10টা? হ্যাঁ, বুধবার পিরিয়ডিক, সম্ভবত পিরিয়ডিক প্রপার্টিস, আমি দেখছি, না হলে পিরিয়ডিক প্রপার্টিসটাই পড়বো, তারপর 12 এর টপিক ধরবো একটা। হ্যাঁ, কেননা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এন্ড পিরিয়ডিক প্রপার্টিস আর ভেরি মাচ রিলেটেড টু ইচ আদার, সো দ্যাট উই ক্যান প্রসিড টু দ্য নেক্সট টপিক, ভালোভাবে যেতে পারবো। সেই জন্য এরপর পিরিয়ডিক প্রপার্টিসটা করবো। ঠিক আছে, চলো আজ এ পর্যন্তই। কারো কোনো ডাউট? নেক্সট ক্লাস হচ্ছে ওয়েডনেসডে 10 AM সম্ভবত। হ্যাঁ, 10 AM, ওটাই তো ফিক্সড টাইম। ক্লিয়ার? স্যার অন্য দিনটা রবিবারটা রেকর্ডিংটা একটু হতে পারে। ক্লাসের পরে পাঠিয়ে দেবেন আজকে বা কালকে, কি পাঠিয়ে দেবো? ওই রেকর্ডিংটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াহুড়ো করবে না, আমি রেকর্ড করব। আমাকে এখন যেমন আমি খাওয়া দাওয়া করবো, এখন গিয়ে না এই খাওয়া দাওয়া রেস্ট করবো, আবার আমার কাজ থাকে অনেক সময়, কলেজের কাজ টাজ, বা এখন আমি না ছুটি মানে আছে। আজকে না হলেও কাল হলেও একটু পাঠিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ দেবেন। হ্যাঁ, দিয়ে দেবো। আমাকে শোনো, এরকম বলা, আমি চেষ্টা করি সবসময়। হ্যাঁ, আমাকে না বললেও আমি করবো। হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে একটা মাঝে মাঝে কি হয়, তোমাকে বলি, তোমাদের তো বলেছি যে আমার এখন তুমি জানো আমার মেয়ে ছোট আছে, খুব একটু ডিস্টার্ব করে আমাকে, তার জন্য মাঝে মাঝে আমি ওকে সময় দিতে হয় না। তো সব মিলিয়ে আমি চেষ্টা করি তোমাদের জন্য ম্যাক্সিমাম। ঠিক আছে, চলো, অসুবিধা হবে না, আশা করি ঠিক হয়ে যাবে ওটা। ঠিক আছে, চলো টাটা, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ স্যার। Good night, sir. ওকে স্যার।